Hello, viewers of Favor House TV. مرحبا مشاهدي بيت النعمة. We, the Sisters of Temple of Favor, نحن أخوات بيت النعمة are happy to be here this evening. مبسوطين نتواجد أمسية اليوم معكم Wherever you're watching us from, أينما تشاهدونا. God bless you. الرب يبارككم. We would like you to share this wonderful program عايزينك تشارك البرنامج الرائع ده to all your social media handles. بكل المواقع بتاعكم. Invite your friends to join. أدعو أصدقائكم يتضموا معنا. Invite your loved ones to join. أدعو أحبابكم برضو ينضموا معنا. Tell someone that knows someone خلي أي زول العارف واحد تاني that Favor Sisters are here بأنه أخوات النعمة متواجدين هنا to discuss a very wonderful topic عشان ما يتناقشوا موضوع مهم جدا titled بعنوان Preparation Before Marriage. تجهيزات أو التحضيرات قبل الزواج. Before we move further, قبل ما نمشي لقدام we would like to honor the grace of our spiritual father, عايزين نكرم نعمة الأب الروحي بتاعنا Apostle Ernest Ndubisi Okara, الرسول إندي أوكارا the son of Prophet Jeremiah Omoto Fufeyi, ابن النبي جيرميا أوموتو the فوفوني tireless general. المرشد الأول. Daddy, wherever you are, أينما كنتم God bless you. الرب يبارككم. We thank you so much for this opportunity you've given to us. بنشكركم جدا على هذه الفرصة اللي أديتونا We له. are not taking it for granted. ما عايزين ناخدوه لحاجة We pray, ونحن بنصلي may God continue to take you higher. ليت الرب يبارككم وياخدكم لأعلى May God continue to increase your grace. وربنا يواصل يزيد النعمة بتاعكم In Jesus' mighty name. باسم يسوع المسيح. My name is Reverend Mrs. Chika Endi, aka Mama Grace. هي اسمها ماما تشيكا المعروفة بأم النعمة I'm your host this evening. وهي الضيفة بتاعتنا في اليوم. I would like to introduce the people here with me in the studio. وهي عايزة تعرف الناس الموجودين معاها في الاستديو. The people that I will be discussing this topic with. الناس اللي حتناقش الموضوع ده معاهم. From my right hand side I من have جهة اليمين Pastor Irene Acheng. القسيسة God آيلين bless you, عشين. viewers. الرب يبارككم مشاهدي الكرام. Evangelist Miss Janet Kerubo. المبشرة جانيت كيريبو. From my left hand side I have مريم كمبال وليت الرب يستمر يبارككم. Prophetess Deborah Samuel, God bless you as you watch us in Jesus' name. النبية ديبورا سامويل الرب يبارككم وانتم بتشاهدوا البرنامج بتاعنا. all right. Before we proceed, قبل ما نبدأ I would like us to pray. عايزين نصلي. Let's close our eyes as we pray. نكفي عيوننا In عشان ما Jesus' نصلي. name. باسم يسوع. Heavenly Father, we bless your holy name for another wonderful opportunity you've given to us. Thank you for the gift of life. Thank you for gathering us this evening as we've come, oh God, to discuss this evening. We ask, oh God, Holy Spirit, you are the greatest teacher. We ask that you will teach us. We ask that you will help us to educate your people so that they will understand what they need to know, what they need to do before they begin to think about marriage. Thank you, oh God. We cover ourselves with the precious blood of Jesus Christ. Lord, we ask, oh God, that you will speak through us. Thank you because you are worthy to be praised. In Jesus' mighty name we've prayed. Amen. All right. Viewers of Favor House TV, مشاهدي بيت النعمة. we are so happy to be here. احنا مبسوطين نكون اليوم Thank you هنا. for watching. Thank you for joining. شكرا للمشاهدة وشكرا للانضمام. As the program will be going on, ولما البرنامج يبدأ if you have any question to ask, إذا عندك أي سؤال عايز تسأل please, you go through the من comments, فضلك. write your question, امشي التعليقات or واكتب anything that السؤال is بتاعك confusing you, او اي حاجه عايز or تستفسر anything عنها that you're not understanding, او اي حاجه انت ما فاهمه ask us. By اسالنا the special grace of God, وبنعمه we will ربنا answer you. هنجاوب لكل Join us, الأسئلة join بتاعك. us, join us now. انضموا معانا And make sure وخليك that you متأكد share this program. انك تشارك As you do that, البرنامج دي may God bless you in وانت Jesus' name. بتعمل كده ليت الرب يباركك The topic باسم that I يسوع. will be discussing with my sisters here in the studio with me الموضوع اللي هنناقشه في الاستديو مع الاخوات says preparation before marriage. بيقول التحضيرات او التجهيزات قبل الزواج. What are the things I need to know? ما هي الاشياء اللي احنا عايزين نعرفه؟ What are the things I need to do
والحاجات اللازم أنا أعمله before marriage, قبل الزواج. before even thinking to get into marriage, قبل إذن حتى أفكر إنه أخش في الزواج. before we move further, قبل ما نمشي I لقدام would like to explain what marriage is all about. عايز أعرف الزواج In هو my شنو. own understanding, briefly, بحسب المفهوم I بتاع will الزواج say هي بتقول that marriage الزواج is coming together of a man and a woman. بيجي بين رجل وامرأة. When I said man and woman, I'm talking لما about نقول adults, راجل ومرأة بنتكلم عن الناس الراشدين، two grown-up people الناس اللي خلاص بيجوا سن الرشد coming وناضجين، together as husband and wife جايين مع بعض كزوج وزوجة to make family. عشان ما يكونوا أسرة. That is what marriage is all about. ده حاجة اللي بيخص الزواج. Why we want to talk about it this evening ليه عايزين نتكلم عنه المسا ده؟ is because we've discovered that a lot of marriages these days are having problem. عشان اكتشفنا إنه معظم الزواج في الوقت الحاضر عنده مشاكل. Divorce is in a high rate. الطلاق بقى بنسبة عالية جدا. We are having a lot of broken homes. بنشوف بيوت كثيرة بقت بتخرب All خراب these بتاع بيوت. things is as a result of not getting prepared. والحاجات دي كله بتحصل نتيجة لعدم التجهيز الكويس. You find someone, they get married today, they come out the next day. بنلقى الناس مثلا يتزوجوا الليلة وبعد فترة قصيرة إنه الزواج خرب. As a result of not knowing what they ought to know before they نتيجة get. بتاع إنه حاجات المفروض نعرفها قبل So, الزواج ما these are the عارفينها. things we want to talk about this evening. دي الأشياء اللي هنا عايزين نتكلم عنه المسا بتاع الليلة. And I have some questions to be asking the sisters that will help us to know the things we ought to know before we get وهي married. عندها بعض الأسئلة اللي هتشاركوا مع الأخوات الليلة في الاستديو عشان يخلينا نعرف الأسباب. The first question goes to Sister Janet. السؤال الأول موجه للأخت جانيت. Sister Janet, I would like you to tell the audience, viewers, people that are watching you, أنا بطلب منك يا سيستر جانيت تقولي للمشاهدين اللي بيشاهدونا at what age في أي سن do you think تفتكر إنه a girl or a boy, البنت الشاب man أو or woman should الشابة get before thinking about marriage? لازم يحصل في العمر ده قبل ما يفكروا في الزواج؟ السن المناسب لهم شنو يا عمر؟ Okay, thank you, moderator. I can say at the age of 27, because at this age, most of the ladies are more independent. What do I mean by saying more independent? They depend on themselves and they think that they have everything, and the only thing that is missing is only the husband, and they will go ahead and think about the man. الأخت جانيت بتقول السن المناسب للزواج هو سن 27 لأنه باعتقادها بتفتكر لما الواحد يكون عمره 27 بيكون خلاص معتمد على الذات وبيكون ناضج وبيكون واعي وقادر على المسؤولية، فده السن المناسب لهم على أساس إنه يفكر في الزواج. Okay, in her own point of view, she is trying to let us know that at the age of 27 is good. When you get to age of 27 as a man or as a woman, that is when you will begin to think about marriage. I don't know if any other person in the house still has something to add. Okay, Mama Grace, I would like to add on that to say that the age of 27 is not the only right age to get married. I believe that once a girl or a boy has reached 18 years old, he or she is no longer a baby. And if they are القسيسة ايرين بتقول على رأيها ما شرط انه يكون السن 27 الشاب او الشابة اللي بيحصل سن الرشد اللي هو 19 او 18 سنة بيكون قادر يقرر انه يفكر في الزواج. Yeah, if they are ready and feeling they're mature for marriage, they can go ahead. وإذا هم جاهزين وحاسين بأنه عندهم المسؤولية للزواج عادي ممكن يفكر في الزواج ويخطو الخطوة الأولى. And also 27 years also is not even a bad age. It just depends with the maturity of the person that is going to get married or marry. وبالنسبة ل27 سنة هي على رأيها بتقول ده ماشي المهم إنه الزول بيكون خلاص قادر ومتمكن على المسؤولية بتاعت الزواج. Thank you. Sister Deborah, do you have anything to add to this? النبية ديبورا عندك أي إضافة؟ Thank you.
I would just say that at the age of 20s and 30s, the person is ready to get married because their brain are now grown up and they are ready to face the circumstances and the issue of marriage. So at that age of 28 and 30, they are mature now to think about marriage. النبية ديبورا بتقول في رأيها سن 28 ما بين 28 و 30 سنة ده برضو بيكون سن مناسب. الزول بيكون بقى راشد وواعي وقادر على انه يمسك المسؤولية بتاعت الزواج، فهي بتشوف السن ده برضو مناسب للزواج. Okay, the answers are good. الأجوبات كلها جميلة. In conclusion, في الخاتمة I will say هي بتقول there is no particular fixed age. ما في سن We محدد. cannot say it must be 18, ما بنقول انه must يكون be 18 27, او but 27 at least let it be ولكن between the range of 18 and above. اللي يكون في حدود 18 وماشي لفوق. When that person is mature enough, لما الزول ده يكون When مسؤول you عن know- راشد، when you know the meaning of what you are going into, لما يكون فاهم المعنى بتاع الحاجة اللي هو هيمشي فيه ذاته، يعني يكون فاهم معنى الزواج ده شنو. because marriage is meant for adults and not for لأنه kids. الزواج عاملينه للناس الراشدين ما للأطفال. You have to know what it's all about before you jump in. لازم تعرف كل شيء عن الزواج قبل ما تدخل فيه. between this age, 18, 20s, 30s, فبين هذا الأعمار 18 عشرينات أو في الثلاثين you are mature. أنت بتكون خلاص capable. متمكن وأنت فاهم Then you should begin الزواج. to think about that. تقدر تفكر عن الزواج. All right, that takes me to my next question. وده بنتحول للسؤال الثاني، And this question goes to Pastor Irene. والسؤال ده موجه للقسيسة ايرين. A girl that finished school early, maybe at the age of 19, do you think that it is advisable when a man proposes her, is it advisable for her to marry? السؤال بيقول إذا البنت اللي خلصت الجامعة في سن مبكر مثلا سن 19 وجاء شاب فتحها بموضوع الزواج، نصيحتك له ده ممكن إنه تتزوج في السن ده ولا رأيك شنو؟ Thank you, Mama Grace. I would Shukran, like to Mama say Grace. that a girl that is 19 years old, just as I said it earlier, it will depend with the girl. If maybe let's say the parents of the girl look at the girl, or the girl is feeling that she can handle the responsibilities that come with being a mother, then she can go ahead. And if not, she can wait until she's ready. القسيسة ايرين بتقول بالنسبة للشابة العمرها 19 سنة ولقت نفسها إنه خلصت الجامعة وجاء شاب فاتحها بموضوع الزواج، بيعتمد عليها هي إذا هي حاسة بإنه هي قادرة بتاخد المسؤولية إنها تكون أم وتكون ست بيت، فهي بتكون تمشي لقدام وتتزوج ما في مشكلة. Sister Deborah, do you have anything to add? Me, I would say it's not a good idea for a girl of 19 years to get married because that time you are just discovering what you can do, and the mind is not yet been mature for you to face the responsibilities of marriage. So to get married into another person, it's a lot of responsibilities in marriage and issues that you might not carry as a girl of 19 years. So it's better to get something fast and not be too early in marriage. بالنسبة للنبية ديبورا بتقول سن 19 ما مناسب بالنسبة للبنت بعد ما تخلص إنها تتزوج، لأنه بيكون يا دوب هي طلعت من مرحلة وعقليا كده بتكون لسه ما مرتبة ذهنها على برنامج بتاع الزواج، فهي مفروض تصبر
لما تفهم معنى بتاع الزواج ده هو شنو ذاته عشان ما تمشي تدخل في حاجة وهي لسه ما في الاستعداد. We all answered rightly. In the conclusion, I will say yes, I will say no. Everything depends. Unlike as our pastor said, if she is ready to carry the responsibility that comes with it, and she's already established, fine and good. According to Prophetess Deborah, if she is still working towards to achieve her dream, towards to achieve herself, towards knowing what she wants to do, what she wants to be in life, it is not advisable. You have to first of all achieve your dream before you start to think about marriage, so that when you go there, you will not add more load to the man. ماما جريس بتقول بالنسبة للبنت بتاع 19 سنة ممكن يكون الإجابة نعم وممكن يكون لا. فالإجابة بيكون لا إذا البنت عندها لسه أحلام هي عاوزة تحققه، فلازم تسعى إنه تحقق أحلامها أول. إذا عندها حاجات عايز تعمله في المستقبل لازم تعمله قبل ما تخطو الخطوة بتاعت الزواج. All right, viewers, if you are just joining us now, you are welcome to the program. We are talking about preparation before marriage. That's the topic we are discussing about. We would like you to share this program. Immediately you join, share with your friends so that they can benefit from it. Get your pen, get your book, be jotting down the points because it will help you. مشاهدينا الكرام، الناس اللي انضموا علينا مؤخرا، البرنامج بتاعنا الليلة بعنوان التجهيزات ما قبل الزواج. إذا أنت يا دوب شاركت أو يا دوب انضميت معنا ده الموضوع بتاعنا، وخليك جاهز، تعال بالقلم بتاعك والدفتر بتاعك وشارك معنا البرنامج. All right, the next question goes to Prophetess Deborah. السؤال اللي بعده للنبية ديبورا. I want to ask, هي عايزة تسأل is it a must that a man or a woman must first of all build house before they get married? هل هو لازم أو شرط للراجل أو الشاب قبل ما يتزوج إنه يكون عنده بيت ملك خاص به هو؟ شرط أساسي أم لا؟ Thank you, Mami Grace. There is no law ما في قانون that a man or a woman اللي بيوري إنه الرجل أو الامرأة must build لازم تبني before they get into marriage. لازم تبني بيت قبل ما يتزوج. As long as you got a wife على أي زمن أنت لقيت الزوجة that you want to marry اللي عايز تتزوجها and you have an apartment وأنت بتكون عندك بيت where two of you can stay, اللي أنتوا ممكن تقعدوا فوقه تعيشوا فيه، then you go ahead and marry. تقوم تتزوج، ما في حاجة بيمنع. And later, ولاحقا God will bless your family. ربنا هيبارك الأسرة بتاعك، And you and your wife, وانتوا الاثنين انت وزوجتك God will give you money and everything to build your house. And to build وربنا your family. هيبارككم وهيديكم قروش انه لقدام you can- تبنوا البيت. You can even marry your wife ممكن برضو تتزوج زوجتك and put your wife in your mother's house. وتسكنوا في البيت بتاع الأسرة اللي هو بيت أمك وأبوك. The most important thing in that, الشيء المهم في النقطة دي، you as a man, انت كرجل you have to have a vision لازم تكون عندك and رؤية، a plan of your life. تكون عندك خطة للحياة بتاعك. So marry your wife انت تتزوج زوجتك and put your wife in an apartment when you have a plan وخطها في البيت اللي انت خططت فيه انه to تعيشوا build your فيه house. وتبني البيت بتاعك. Even she can stay in her in-laws, ممكن تقعد مع نسبانة and later you build a house ولاحقا انت لما تبني البيت and put your wife and stay وتقوم together with your تشيلها wife. في بيتكم الجديد ربنا هيبارككم به. That's a wonderful one. وده Sister إجابة here is رائعة. saying it's not a must أختنا بتقول ما شرط أساسي that you must build. إنك لازم تبني، For the fact you have where you can lay down your head. وبالحق انت بتكون عندك محل اللي انتوا هتقعدوا فوق وهتعيشوا فيه. Go ahead and marry. اتزوج ما في شيء بيمنع. And then both of you can build in future. وفي المستقبل انتوا الاثنين ممكن تبنوا البيت في المستقبل. I don't know if another person have any other thing to add. في زول عنده إضافة؟
I would like to add just one more القسيسة thing ايرين عندها اضافة نقطة واحد. from the point that Prophetess Deborah has given us. النقطة اللي ادتنا له النبية ديبورا It's a wonderful point, هي نقطة رائعة جدا. but I would just like to say that هي عايزة تقول انه I think you should not marry a wife and go to put in your mother's house. ما تتزوج زوجتك عشان تشيلها وتمشي Or your تعيشها مع in-laws. امك وابوك By او مع the النسبان. time you're marrying this wife, لما انت بتتزوج البنت دي او you الزوجة should دي already have a home where you're going to put her. لازم تكون عندك بيت اللي انتوا حتمشوا Whether تعيشوا it's فيه، rental حتى سواء كان or بيت you have بتاع already ايجار built one. او بيت ملك بتاعك. Yeah, I would not advise that you marry and go put in your parents' house. هي ما بتنصح الراجل انه يتزوج البنت ويشيلها ويمشي This is يسكنها according مع to me. ناس This is امه what وابوه I في البيت. think. دي رأي الشخص كده. Okay, Pastor Irene is not supporting the idea of putting in the parents' house. القسيسة ايرين ما بتأيد الفكرة بتاعت انه الراجل يتزوج ويشيل مرته يمشي يسكنها مع امه وابوه في البيت. Nana, I want to ask her, عايز ماما جريس عايزة تسأل باستا ايرين if that is the only option that I have, what should I do? إذا طيب الراجل ده الخيار الوحيد اللي قدامه ما عنده خيار تاني يعمل شنو؟ If that is the only option that you have, إذا ده الخيار الوحيد then I للراجل think that you are not yet ready because you don't know how long the wife is going to stay with your ده معناته in-laws أنت الماشي or your تتزوج family ده أنت members. ما جاهز لأنه أنت Once ما you marry هتعرف your wife, you're supposed الفترة to اللي take هي her to هتمشي your تقعد house. مع So I أهلك في البيت. think you should wait and get someplace هي yeah, بتفتكر إنك لازم where تنتظر you لما can go تلقى to keep your مكانك wife اللي أنت after هتمشي you تقعد marry. مع زوجتك Can I بعد say الزواج. something? Yes, go ahead. في تداخل Alright, من thank you. النبية ديبورا. Me, I cannot say that you should wait. هي بتقول ما بتأيدوا إنه As I ينتظر said before, زي ما قالت أول as long as you have a plan, Okay. طالما أنت عندك because خطة. some people they marry because they have a plan. Maybe في they are ناس going out. بيتزوجوا We have لأنه seen a عندهم lot of خطة people like عايزين that. يسافروا برا They can go and marry their wife, بيمشوا and then they بيتزوجوا put their wife in their mother's house. وبيخلوا and الزوجة then they travel بتاعهم and go مع somewhere أمه وأبوهم في البيت for وبعد ذاك بيقوم jobs and other بيسافر things, and then إذا money كان will السفر come. بسبب Then بتاع they will الشغل. build. So there is no any stop as long as you have the good idea about it. So you وما don't بيكون just في go سبب and marry طالما when you أنت don't عندك have any خطة كويسة backup or للمستقبل. any go ahead. So I have said it and I said, as long as you have plan, go ahead. طالما أنت Okay. عندك خطة للمستقبل هي بتأيد وبتقول أمشي لقدام. Yeah, it is more clearer now. Yeah. وهسه واضح بس She said you أظن should إنه not marry and go and leave that wife there permanently. يعني هو ما هيتزوج هيمشي خطة الزوجة بتاعته مع ناس أمه وأبوه ثابت As كده long لا. as you are just keeping her temporarily and you have plan of removing her very soon. طالما انت هتخطها هناك بس لوقت محدد وانت عندك خطة عن انك هتشيلها في اقرب وقت You both can go ahead and marry. انتوا الاثنين ممكن تتزوجوا As time goes on, والزمن بيمر. you people can rent your own house. مع مرور الزمن هتقوموا تأجروا بيتكم براكم. So we don't want it to be a barrier ما عايزينه يكون حاجز for you people not getting married. عشان ما تتزوجوا. يعني ما عايزين البيت ده يكون The حاجز most بعدم important الزواج. thing there is plan. Yes. أهم get it. نقطة في الحاجات ده هو الخطة. لازم يكون في The خطة most للمستقبل. important thing is you must have a plan. لازم الراجل يكون عنده And- خطة. Another thing is for you to work towards your plan والشيء الثاني انت لازم Don't just كمان have تجتهد plan. تجاه الخطة بتاعك. and you abandon it. ما تكون عندك خطة بس وبتكون قاعد تتجنب الخطة. لازم تعمل. I think Sister Janet wants to say something. For أظن me, I الأخت want جانيت to add عندها that one إضافة. for Irene. Remember the topic is preparation for the marriage. إنه You should نتذكر wait until you الموضوع عن prepare yourself. تجهيزات When you are الزواج. ready, we'll go for the marriage. تجهز تمام قبل ما تمشي الخطوة بتاعت الزواج. It's also a part of preparation. ده برضو جزء Yeah. من You've التحضير also أو fixed- التجهيز. You have also fixed it in your plan of work. The things that you are looking up to. Maybe the wife can just stay there for just 1 month, for 2 And months. wait.
and wait, and maybe you are planning to buy a house and the money is just remaining little. Within this short period, you will get your own apartment and start life. Life continues. But not to stay in طالما the في mother's side. خطة Yeah. بيقول إنه ممكن قعد الزوجة في بيت أهل زوجها ممكن يكون لفترة قصيرة، لأنه الزوج بيكون إنه مخطط ممكن بعد شهر شهرين عايز ياخد بيت جديد أو عنده قروش ناقص بسيط عايز يكمل عليه ويشتري بيت جديد ويرحل في البيت بتاعه هو وزوجته. Okay, Pastor Irene, I've come back to you. رجعنا للقسيسة آيرين للمرة الثانية. I want to ask you a question. ماما جريس عاوزة تسألك سؤال. When a man proposed to a sister, لما الشاب يقوم يفاتح الشابة should that sister keep it as a secret to herself? الشابة دي لما يفاتحوها بموضوع زواج من حقها إنه تخفي الأمر ده سري. Okay, for this question, I think that once a lady or a man has got a good spouse that fiancé that they believe they can live together, first thing they should tell it, if they should be having a spiritual mentor first before the parents. So you're trying to say that that sister should not keep it as a secret. القسيسة آيرين بتحاول توضح بإنه الأخت اللي فتحوها بموضوع الزواج ما لازم تخبي الفكرة. Yeah, she should not keep it as in not to tell everybody, but just to tell this one mentor. Let them. ما لازم تكلم أي زول، لكن الفكرة بتاعها بتقول إنه لازم تكلم الأب الروحي إذا عندها أب روحي أو أم روحية. Yeah, your spiritual father will give you a go ahead on the day that the secret will be broken. والأب الروحي ده هو اللي حيوريها بإنه لازم تمشي قدام توري الكلام ولا لا. Sister is trying to say, when a man proposes to a sister, you as a sister don't keep it as a secret only to yourself, because we have a lot of gold diggers outside there. فبتحاول تقول إنه لما الشاب يتفاتح شابة في موضوع بتاع الزواج ما تخبيه وتخليه سر بالنسبة ليكي براكي، لكن أمشي فاتحي به أوليائك الروحيين إذا كان عندك أب روحي أو أم روحي، لأنه ديل الناس بيكونوا عارفين كيف يحلوا الأمور روحيا. Another thing why you should not keep it as a secret, maybe that guy is a player. من النقاط الأسباب اللي بيخليك إنك برضو ما تحتفظ به كثير، احتمال الشاب اللي جاء فاتحي بموضوع الزواج يكون زول دار يتلاعب بيك بس. She just want to mess up with you and disappear. هو بس عايز يتلاعب بيكي وبعد ذاك يختفي ويمشي. Yes, wising up. Anytime you are doing something and you hear this word from this man, don't tell it to anybody. Let it be between two of us. Know that that man is not real. يا أي شاب فاتح بموضوع الزواج وبيقول لك أي كلام نحن نتكلموا مع بعض هنا، ما تمشي تحكي لي زول ما تقولي لي زول، وخدي في بالك الزول ده ما زول جادي وما زول بتاع المستقبل. Okay, now that we said that the girl should not keep it as a secret. Now, who is the first person the girl should go and meet? Who is the first person for the girl to go and open up and say, Mr. B have proposed to me? Over to you, Prophetess Deborah. السؤال موجه للنبي ديبورا. لما هسه قلنا إنه الشابة ما تحتفظ بالموضوع ده سر بالنسبة لها، طيب منو الإنسان الأول اللي هي لازم تمشي تفاتحه بالموضوع ده؟ The first person to tell is your spiritual parents. الشخص الأول اللي هي لازم تمشي تفاتحه اللي هم والدينا الروحيين، إذا عندك أب روحي أو أم روحية. Those who can see spiritually. دي الناس اللي بيشوفوا الحاجات روحيا. They will advise you. هينصحوها. And tell you the kind of man. وبيوروك نوع الرجل. Or the kind of woman. أو نوع المرأة. You are going to marry. اللي أنت هتمشي تتزوج. So in case of anything. في حالة حدوث أي شيء. Then they will let you know. هيخلوك تعرف. Whether to go ahead. إنك تستمر في العلاقة or دي. not to go ahead with the man. أو لا. Or whether to go ahead with that wife or with that girl. إذا كان هي شابة أو شاب هيوروك إنك تواصل ولا لا. To tell both a girl and a boy. أول إنسان ممكن تواجهه إذا كنت أنت شاب أو شابة ده بيكون القائد الروحي بتاعك.
That was a wonderful one. ده رائع جدا. She said the first person الشخص الأول you should go and tell is your spiritual اللازم parents. تمشي تواجه وتوريه Then هو after your القائد spiritual الروحي بتاعك. parents, بعد أبوينك الروحيين you can then go and tell your biological parents, am I بعد ذلك right? تمشي Yes. توري والدينك البيولوجيين اللي هو أمك وأبوك. Then from there, they will give you guidelines on what and what to do. بعد كده هيقوم يدوك النقاط اللي أنت ممكن تعمله. Then this now brings me back to my next question. وده رجعنا تاني للسؤال بتاعنا. When should I make it known to my friends? Because I have a lot of friends and I want to carry them along. So when should I make it known to them? أنا بالنسبة لي كشاب أو شابة بكون عندي أصدقاء 200 أنا ممكن أشيل الخبر ده وأمشي أفرح بهم أصحابي أو صحباتي. The time you are going to tell your friends, because الزمن not all your اللي friends that أصدقاء loves you. ما كل الأصدقاء هم 'Cause بيحبوك. some of your friends even they can enter prayer just to stop your marriage. في بعض من الأصدقاء برضو So, سيئين ممكن يصلوا عشان إنه البرنامج ده ما ينجح. When you are close to your wedding, لما خلاص بيكون الفترة بتاع الزواج when قرب you have already printed your papers, والكروت بتاعت Invitation الدعوة cards. بيكون خلاص جاهز. then just surprise them when you are just giving them the cards. فاجئهم بس بانك تقدم لهم الكرت بتاع الدعوة When the بتاعك date have already fixed. لما خلاص يحددوا التاريخ بتاع الزواج. Because now by that time, في الوقت الحالي ده no matter how they pray, مهما هم صلوا they can't stop you. ما حيقدروا Reason يوقفوك being, everything is already done. لأنه كل شيء خلاص Remaining هيكون only بقى one thing. جاهز. فضل شيء And واحد that بس. one that is remaining, الحاجة الواحدة your spiritual الفضل ده father is in gap to cover you up. والأب الروحي بتاعك أو الأم الروحية بتكون موجودة إنك تحميك. Any other person have something to say? في أي زول عنده إضافة ممكن يضيف. All right, sisters out there, be wise. Because we have a lot of enemy these days. لازم ننتبه بأنه الأيام ده عندنا أصدقاء السوء صديقك وعدوك في نفس الوقت. We have a lot of unfriendly friends. وعندنا أصدقاء هم أصدقاء. All that glitters are not gold. ما كل ما حاجة اللي بيلمع ده ذهب. في حاجات بتلمع Still لكن keep مش it ذهب. as a secret till the dying minute. خبي الفكرة وخليه مخبى لغاية لآخر لحظة. When everything has been sealed, لما كل شيء خلاص بيكون جاهز. then you can let the cat out of the bag. بعد ذاك تطلع الكرت بتاع الدعوة من الشنطة. A word they said is enough for the wise. الكلمة الوقت ذاك بيكون كافي. Viewers, don't forget to ask your question. We are still expecting your مشاهدين questions. الكرام ما تنسوا انكم تكتبوا الاسئله بتاعكم في Go to the التعليقات. comment sections. Ask your questions. We are ready. Or if there is anything that is confusing you, that you are not understanding, maybe you are already into a relationship. You are preparing to get married. Go ahead and ask your question. We are here to help you. مشاهدين الاعزاء بنقول لازم نمشي في التعليقات. عندك اي سؤال ممكن تكتب السؤال بتاعك في التعليقات. وبيكون في ناس برضو هم في علاقه جديه وقابلين للزواج. لو في اي حاجه قاعد يشوشك وبيخليك ما فاهم تعمل شنو، ده الوقت انك ممكن تسال وتطلب المساعده في التعليقات. وتلفزيون بيت النعمه جاهز انه يرد على كل الاسئله بتاعكم. All right, my next question goes to Sister Janet. السؤال الجاي للأخت جانيت. What do you think, in your own opinion, what do you think that a man should achieve before getting married? Okay. في رأيك الخاص الأخت جانيت، أنت بتشوفي إنه الراجل قبل الزواج شنو الحاجات اللي هو لازم يحققها قبل الزواج؟ Okay, thank you for this question. The man must have money, الراجل لازم يكون عنده a قروش stable job or business, أو يكون عنده شغل أو تجارة، and be mature. ويكون زول مسؤول متمكن ويكون راشد. And that's all.
وده كل It شيء. cannot be all. There is something that is confusing me. ده ما كله لازم أكيد يكون في حاجة ثانية يعني You know, مثلا. I don't want to make mistakes, so I want you to clarify me, okay? Throw هي more عايزة light إنك وضحي so that I will شوية understand it. عشان So المشاهدين you يقدر say that يفهموا the شوية. man must have money. That means it must be a rich person. انت قلت الراجل لازم يكون عنده قروش. So انت if تقصد that بكلامك person ده doesn't لازم have يكون money, غني. that person should not even think about marriage. Is that what you are trying to tell me? إذا ما عنده قروش انت قصدي إنه ما يفكر في الزواج يعني ولا كلامك For ده me, بتقصد شنو؟ yes. That's me. أخت جنت بتقول أيوة إذا هو ما عنده قروش ما Because يفكر he في need to الزواج. get a stable job to get me. أو يكون عنده شغل ثابت، شغل ثابت That's فيه me. I مصدر don't know دخل about ثابت. All right, don't worry. must work hard Rich and man get the must money. locate you. لازم الراجل ده يشتغل باجتهاد عشان يحصل Amen. على القروش. Do you have something to say? Because in my own ideology, I am not seeing it that way. Yeah. So I don't know if any other person is seeing it the way I am seeing it. If that person is not rich, doesn't have money, that person should not even think about getting married. Do any person have anything to say before I come in? Because I am not seeing it that way. I don't know how rich we are talking about here. Which kind يا of ما rich? عارفة Rich is يا rich. الغنى اللي احنا قاعدين Yes, نتكلم Rich فيه is ده rich, so that you must إنه not Which be الزول kind لازم of يكون rich? غنيان. Everybody Tell is rich. Some Unless you people are should very not lazy. cross her way. She doesn't. No. You must not be poor. Like, She's yeah. saying you must be rich. Maybe she لازم has إنك her own تكون mentality of غنيان. rich. You know, rich is فيا نوع من different. So الغنى let أنتوا her بتتكلم tell عنه. us which kind of rich she's talking about. Then we can فالسائل now say بتسأل يا something. نوع من الغنى اللي أخت جنت بتقصد. أختنا جنت ممكن توضحي لنا؟ Me, I think she mean like what she's trying to mean when a person is having somewhere to get money, that she can be afford, he or she, or most especially man, right? Yeah. That he can be afford to take care of the family. So you must have somewhere At least something. to get something. Okay. So she's, I think she's not talking about this The riches riches that they Wealthy, have wealthy, cars, rich. Remember, that it's man has to preparation. be having car and other something. Okay. Are you not talking I'm about not this talking riches about of? millions, Yeah. cars. Okay. No, I'm You've saying at reduced least it now. You've reduced it. أختنا No, جنت if هي ما the rich one بيتكلم على comes, it's الغنى okay. إنه زول يكون ثري وعنده قروش Wealthy, كتير، wealthy, لكن wealthy, هي wealthy بتقصد rich. إنه That's a لازم يكون blessing. عنده مصدر دخل، مكان بيلقى فيه دخل ثابت بيقدر إنه يعيل الأسرة بتاعه أو العائلة بتاعه الجديدة اللي هو ماشي يكون. Okay. The richness she meant is that you must have something doing. You must not be a jobless man and you إنك are تكون dreaming زول of ما marrying. No, عنده شغل وبيحلم إنه يتزوج، it doesn't work that way. Yes. أو ما بالطريقة دي ما هتظبط. You have to look for something, لازم تدور على حاجة، especially something that will bring in income to the family, حاجة يكون كمصدر دخل بالنسبة للعائلة أو للأسرة to enable you take up responsibility. عشان تقدر تاخد المسؤوليات So بتاعت العائلة. as a man, before you begin to think about marriage, think about the responsibility that comes with it first. انت كرجل قبل ما تبدأ تفكر في الزواج فكر في المسؤوليات اللي حتمشي تشيله انت بعد الزواج. Ask yourself, am I أسأل ready to نفسك، take up the هل responsibilities? انت جاهز انك تتحمل المسؤوليات دي كلها وتشيل المسؤوليات دي كلها؟ Especially when the kids started to come. خاصة بعد ما ربنا يبدأ يرزقكم بالأطفال. Will I be able to take care of them and هل انت also take care of هتكون my جاهز wife? انك تهتم بالأطفال ديل وبزوجتك برضو تاخد مسؤوليتهم For them not to starve. عشان هم ما يعانوا. And another thing, والشيء الثاني you have to have the mentality of planning. لازم It's very تكون important. I'm عندك going back to it again. Before you think about marriage, قبل ما تفكر في الزواج plan yourself. خطط نفسك، خلي You have عندك to be خطة. mature upstairs. لازم تكون ناضج وراشد. Know now that you are not a boy. You are تعرف now الوقت ده man. انك ما ولد، انت هسه راجل. Because marriage is meant for men and not men. لانه الزواج للرجال.
All these things you must know about it. لازم تعرف الحاجات دي كلها. So we are not saying you have to get the whole cars, the whole house, the whole money in the يعني احنا ما bank. بنقصد انك لازم تكون عندك before you- عربات وحساب في البنك وتكون عندك ثروة عشان at تتزوج. least average. على الأقل يكون عندك You have نسبة. to be doing something that في will be giving you حاجة money. You have to be working. لازم Yeah. تكون شغال وبتكون عندك حاجة بتدخل مصدر دخل ثابت. Yes, Pastor Irene, you want to say something? بس I'm صاير إن just عندك I'm إضافة. agreeing with the points that you're saying. Like you cannot plan to marry and you don't have a job. بس صاير بتتفق مع At ماما least- جريس في الرأي بتاعها. Yeah, at بتقول least have something على that is الأقل لازم bringing تكون money عندك because مصدر دخل. yeah, you'll have bills when you marry. لما تتزوج أيوة بتكون عندك مصروفات كثيرة. Yes, now you'll know. Even those in the village, they know even if they have to go to the farm and work, go and sell their produce. At least حتى you, الناس الشغالين في المزارع need to بتقول have يعني تكون something عارف انك تمشي المزرعة cater وتشيل المحصول for بتاعه your وتمشي family تبيعه في السوق عشان تحصل before you even على think about vision دخل. and mission. All right, our viewers, we hope that you are taking down the points. مشاهدينا الأعزاء بيتمنى انكم النقاط دي بتكون واضحة بالنسبة لكم. Don't forget to share this program. It is ما very, تنسوا very انه important. شاركوا النقاط دي مهمة خالص لنا كلنا مشاهدي الكرام. Like and comment. We are waiting for your questions. ونحن بننتظر في تعليقاتكم. اعملوا اعجاب واكتبوا التعليقات ومنتظرين الأسئلة بتاعتكم. All right. The next question goes to السؤال الجاي موجه Prophetess Deborah. للنبية ديبورا. What are the roles parents are supposed to play in educating a female child before getting married? ما دور الوالدين في تدريب انه يعلموا بنتهم قبل الزواج؟ الحاجات المفروض هم يعلموا بنتهم قبل الزواج. We are going to talk about it both sides, but now we want to talk about the female نحن ones. حنتكلم من جانبين Before لكن we اولا now go دارين to a male نتكلم child. عن البنت اول بعد ذاك حنمشي للاتجاه بتاع الشاب. Okay. All right. The rules a mother is supposed to pray in the life of her daughter دور before الام getting في حياة married. بنتها قبل ما تتزوج So is really to advise her daughter لازم تنصح بنتها like to be clean انها تكون نظيفة in out برا in and out. وجوا. So then another thing والشيء الآخر is to respect the husband. إنها لازم تحترم زوجها. And also there is some teaching وفي they have to, حاجات give تانية to their لازم daughter, هي تعلمها most لبنتها especially when they are in their room with their husband. خاصة لما يكونوا في الغرفة So, مع زوجها. they have to offer that teaching to their daughter. هي لازم توفر And, كل uh, التعليمات دي لبنتها. And the daughter, they have to tell the daughter لازم توري بنتها that where she's going in محل ما هي marriage, ماشية فيه في الزواج ده that she has to be submissive, right? Yes. To her لازم husband, تكون like to مطيعة listen. لزوجها. Like when the man speaks to you, لما زوجها know مثلا how to يتكلم reply معاها the man. تكون عارفة كيف And ترد know على الزوجة to avoid some, عشان يتجنب بعض من سوء التفاهم. not to shout at their husband. ما تعلي صوتها على زوجها. And make sure that the man is getting like food the time of eating. وتعمل حسابها انه On يعني time. الطعام So لازم let يكون everything be في on time. مواعيد وكل حاجة لازم يكون في زمن وترتب حاجاتها كله يكون في وقت المناسب. Let them use their time when they are inside the لما marriage. يكونوا في البيت And بتاع in الزواج case if بتاعهم your لازم daughter الترتيب. is going to be working, وحتى advise the لو daughter the time she's supposed to come back in the house. بنتها لو And arrange the هتكون house before the بنت husband شغالة comes back. بتعمل برا يعني لازم تكون عندها زمن There عشان is تجي something that البيت. you said, في حاجة انت which I would قلتيها like you to throw more light انك توضحي لنا اكتر for the benefit of those watching us. لمصلحة المشاهدين You بتاعنا. said انت قلتي that a mother انه الام have to advise the daughter لازم تنصح بنتها how to take care كيف انه inside and تهتم outside
And في also نفسها جوا give وبرا. the daughter what you call bedroom teaching. وإنه So I would تعلم like you to بنتها go deeper because الإرشادات me, داخل غرفة I النوم. don't know what a bedroom teaching is all about, but I لأنه thank God I'm بالنسبة going لها to learn هي it ما today. عارفة شنو هو الإرشادات الموجودة داخل غرفة النوم. What kind الأم of مشى bedroom تدرس teaching is very بنتها important, فيه. that a mother is supposed to teach the daughter بأنه الأم لازم تعلم بنتها before allowing the daughter to get قبل married. ما تسمح لبنتها تتزوج. Go ahead and tell All us. right. Prophetess Deborah. In the time of sexual intercourse, في وقت بتاع العلاقات الحميمة، في لحظات العلاقات الحميمة بين الزوج والزوجة، as a woman, كامرأة you have to teach your daughter. She has to be clean. لازم تعلم بنتك إنها تكون The bed نظيفة، has to be clean. والسرير لازم يكون نظيف And know how to ومنظم، touch your husband. وتعرف إنه كيف تلامس الزوج بتاعك، Know what the words you are going to use when you are in with وتعرفي your برضو husband يا in the كلمات bed. اللي انت ماشية تستخدميه لما تكوني مع زوجك في الغرفة، Know what you are going to wear وتكوني عارفة يا نوع من الملابس اللي انت هتلبسيه لما تكوني مع زوجك في الغرفة، when you are inside that room. لما تكونوا جوا الغرفة بتاعت النوم بتاعكم. You have to check yourself very well when you are clean. لازم تشوفي نفسك بانك انت نظيفة قبل ما You تمشي have غرفة النوم you have بتاعي. to get a special perfume for the bedroom. لازم تكون عندك ريحة كده خاص And لغرفة let النوم. everything be arranged. خلي كل شيء يكون مرتب. And there is different kind of makeup that you can put on your face. at في that انواع time. مختلفة And كمان من then المكياج the اللي light انت of the لازم room. تستخدميه لما تكوني جاية All في these things الغرفة، the mother supposed to والإضاءة teach ذاته the daughter. الموجود في الغرفة Yes. You have يكون to know إضاءة there is a kind مختلف. of light in the bedroom. Number one. A kind of لازم light. يكون في نوع بتاع إضاءة البيت تستعملوه في غرفة النوم، ما كل إضاءة في غرفة النوم، في إضاءة خاصة بتكون موجودة في الغرفة بتاعت النوم. That's a very good one. You also have to teach your daughter how to be sexy in the bedroom. وبرضه لازم توري بنتك إنها كيف تتصرف لما تكون موجودة In في fact, الغرفة في السرير بتاع To النوم. summarize it all, you have to also teach your daughter how to be romantic. Your daughter not go there and remain like ancient idols. اختصارا للموضوع ده كله إنه الأم لازم توري بنتها إنها تكون رومانسية لما يكونوا في غرفة Romancia is very النوم. important. في غرفة النوم في أثناء العلاقة الحميمة، ما تكون قاعدة بس كصنم بس موجود في السرير. And you also have to teach your daughter the kind of words, what to say and what not to say. ولازم توريها بانه الكلمات ياتو كلمات اللي هي لازم تقولها ولا ياتو كلمات الما لازم تقولها. Cleanliness is very important because we have a lot of ladies خالص. عندنا بنات كتار after cooking and toiling for the day, they بعد will not take night الطباخة shower. هي بتكون متزوجة بعد ما تخلص And من they want to الطباخة sleep on the same bed with their husband. وما Believe بتمشي me. تستحمى، وفي نفس الوقت هي ماشي تشارك نفس السرير مع زوجها بريحة البصل والثوم والزيت وكل حاجة. The man will run away. The appetite will الراجل not be حيجري there. وذاته حيكون ما في نفس، لو كان داري يجامع مرته حيكون ما في نفس. So no matter how tired you are, as a mother, tell your daughter not to miss night shower. It's very important. انت كأم لازم تنصحي بنتك مهما كنت تعبانة، أهم شيء الحمام بالليل قبل ما تمشي We that are الغرفة living بتاعك. abroad, I've come to my research so far. I've come to make me to understand that some ladies don't shower during winter. نحن كعايشين هي بتقول يعني هي اكتشفت بأنه في بعض من البنات المتزوجات في فترة الشتاء ما بيستحموا، بيقولوا الوطا بارد ما بيستحمى. لا ده ما ينفع كده. Whether winter or no winter, try إذا to كان shower. شتاء ولا ما شتاء الحمام ده Teach your مهم daughter how خالص. to shave, both وحاولوا the underside and تعلموا، the upper side. لازم تعلموا بنتكم النظافة، لازم تزيل الشعر في الأماكن الحساسة والأماكن الخاصة، لازم Cleanliness يكون must reach نظيف. everywhere. النظافة لازم يكون في كل الجسم، ما في الوش بس هاي، Then كله your جوا daughter وبرا. must know how to organize things. لازم بنتك تعرف كيف تنظم الأشياء، Know how to organize kitchen and organize bedroom and تعرف organize the كيف room, تنظم general المطبخ room. وكيف تنظم الغرفة بتاع النوم بتاعها. The most important, teach your daughter how to cook. أهم شيء، أهم نقطة إنه علمي بنتك الطباخة.
Men doesn't joke with their stomach. الرجال ما بيلعبوا ببطونهم، أهم حاجة In عندهم fact, if you البطن. want to get a man very easily, it is through stomach. إذا You أنت will حتى reach ده the heart. تكسب زوجك بطريقة سهل اللي هو الطباخ الأكل. Some mothers, when they are cooking, they will just allow their kids to be watching television and be doing other things. في بعض من الأمهات لما يكونوا قاعد يطبخوا بيسمحوا لأطفالهم إنه يمشي يشاهدوا التلفزيون وهي بتكون مشغولة في المطبخ، Which is not good. وده ما بيكون When كويس. you are cooking, draw the attention of your لما child. انت قاعد تطبخي بالذات عندك البنات جيبين معاكي في المطبخ، خليهم Yeah. يشوفوا يتعلموا شوية شوية. Your baby girls, teach them how to cook. بناتك بالذات علميهم كيف يطبخوا في سن مبكر بيكون أفضل. Your daughter must know when to serve the food. وبنتك لازم تعرف 200 إنه لازم تقدم الأكل. Some men doesn't like to eat late at night. في بعض من الرجال ما بيحبوا ياكلوا في وقت متأخر في الليل، So the wife must make sure that the food is ready on time. والزوجة لازم تكون عاملة حساب إنه الأكل جاهز في الزمن المناسب. At least by so doing, there will be no problem in the home. Right. لو هي بتعمل الكلام ده كله أكيد بيكون ما في مشكلة في البيت. I don't know if any other person has something to add before we move to the side of the... قبل ما نمشي السؤال الثاني، في زول عنده إضافة هنا في الاستديو؟ الأخوات اللي معانا You have أي said it إضافة؟ all, Mama Grace. قالوا ماما جريس تقريبا قالت كل شيء وما أظن في add إضافة. this, how to be a good mother and not to compare herself with other mothers outside. Okay. Because also this one brings problem. Okay. في نقطة واحد قالته الأخت جانيت، بإنه أنت كزوجة ما تقارني نفسك بالزوجات البرة، ما تمشي تجي تقول لراجلك شوف زوجة فلان كيف، شوف زوجة فلان عملوا لها كيف. ده لا، ما ينفع كده المقارنة، وده بيجيب مشاكل في الأسرة. It's very, very important. When your مهم girls are خالص. growing up, they are not ready for marriage. You have to tell them that marriage is another world. Yeah. بإنه توريهم هم أثناء ما بيكبروا بتوريهم Let your الزواج daughter ده know. عالم تاني. You will not stay with me forever. خلي بنتك تعرف إنه ما هتقعد معاكي للأبد، Let her know that very soon she is leaving this house. وخليها لازم تعرف عاجلا أم آجلا هي هتطلع من البيت ده وهتمشي بيت تاني To start a new life. وتبدأ حياة جديد. So give it as warning to her. Don't compare yourself to another woman out there. Be yourself. وأنذريها بإنه أديها إنذار، أوعك تقارن نفسك بأي زوجة تاني، أي مرة تاني، لا ممنوع، ده بيجيب مشاكل. I believe by so doing, there will be no problem. هي بتقول لو الكلام اللي قلناه كله هم مشوا عليه بيكون ما في مشكلة. Yeah, I also want to add, because of this last point that you said, بس أيضا عايزة I think تضيف she بالنسبة said it, للنقطة don't الأخيرة، compare yourself ما outside. تقارن نفسك And برا. also, وأيضا the parents of the girl should tell the both parties, الوالدين both, بتاع البنت their children, بيقولوا not لأطفالهم everything that happens inside your home you should be reporting to your parents. ما أي حاجة يحصل في البيت أنت كبنت أو كزوجة تشيل الكلام على طول تمشي لأمك وأبوكي عماشة تشتكي. لا. Not unless it is very toxic and very involving physical abuse, but the rest should be talked over in the family. وإلا إذا كان الموضوع موضوع خطر أو يعني يتعرض عليك بيبقى في ضرب بيبقى في أذى جسدي، ممكن بعد كده أنت تشيل الموضوع تمشي تشتكي لوالدينك في البيت، لكن غير كده أي مشكلة فيه يا ريت يتحلى بيناتكم في البيت أنت وزوجك كأسرة. That's a very good one. You have to let your daughter to know, don't involve any other person in your home. When there is problem between you and your husband, according to Prophetess Deborah, sort it out in the bedroom with your husband. Don't take it out unless it is beyond control. ماما جريس بتقول يعني للبنت الزوجة المتزوجة مشاكلكم الخاصة ما تحاولي تدخلي زول من برا، تجيبي زول من برا إنه يحل المشكلة، حاولوا حلوا مشكلتكم براكم مع بعض. Okay, the same question is coming to you, Pastor Irene. So what role should parents play in the life of their male child before getting married? السؤال موجه للقسيسة ايرين، نفس السؤال بس المرة ده دور الوالدين شنو بالنسبة لابنهم الجاي يتزوج؟ Yeah, the parents should teach their son أولياء الأمور إنه يعلموا ابنهم
that when you go to marry, لما تتزوج you are not to be lazy. ما لازم تكون إنسان كسول كسلان، Because when you marry, لأنه لما you're going بتتزوج to have responsibilities, أنت حتكون عندك مسؤوليات. all the household responsibilities that كل involve مسؤوليات finances البيت هيكون عليك، are on top of your head. كله بيكون على راسك إذا كان مسؤوليات So you have to be اقتصادية very, أو very أي نوع من hardworking. المسؤوليات. لازم تكون زول مجتهد، And also you have to be very respectful and honorable to your wife. لازم تكون زول محترم وزول بتعز زوجتك. Yeah, as she is submissive, do not take it for granted. Use it wisely so that there'll be peace in the home. لازم تاخد الحاجات دي كلها بحكمة وتتعامل مع كل الأمور بحكمة عشان يكون في سلام في البيت. Yeah, and also please understand your wife. She's not your slave. ولازم تتفهم زوجتك لأنه دي زوجتك ما خادمة أو عبيدة بالنسبة لك. Yeah, as the wife is learning to treat the husband well, وزي ما الزوجة هي بتتعامل إنه تعاملك كويس، the parents of the son should also let him know that he has to treat the woman with a lot of respect and والدين honor. الزوج برضو إنه يخلي ولدهم يعرف يعمل نفس الشيء برضو يعامل زوجته كمثل يعني نفس المعاملة الكويسة. Yeah, and also be very helpful in the home. لازم بتكون كمان زول مساعد يعني تساعد مرتك في البيت، خلي الحياة في البيت بيناتكم يكون مشاركة. Yeah, that's all. That one is a very wonderful contribution. Sister Janet, do you have anything to say? أخوتنا جانيت عندك أي إضافة؟ I think no. أخوتنا جانيت ما عندها أي إضافة. All right, Prophetess Deborah, do you have anything to add? النبية ديبورا عندك أي إضافة؟ Okay, me, I will add as a man, هي بتضيف كرجل، you have to tell your son أنت كأب لازم توري ابنك to love his wife. لازم يحب زوجته. Love is more important. الحب مهم خالص، نقطة Show مهمة your خالص. wife love وريها الحب and respect your wife. واحترمها. Both outside when you are with your friends لما تكونوا برا مع أصحابك and then وأصدقائك، inside in the house, وبرضو لما تكونوا في البيت، most especially when children are around in the house. بصفة خاصة لما الأطفال يكونوا حوالينكم وريها الحب. Secondly, ثانيا help your wife ساعد زوجتك in terms of the things of the house. في أشياء بتاعت البيت، ساعد زوجتك. The third thing is, الشيء الثالث don't make something for yourself ما that تعمل حاجة like you put a لنفسك، rule إنك تخط مثلا قاعدة أو قانون in the house. في البيت. So I have to tell my son لازم إنه that when أوري you ابني marry, لما يتزوج don't put a rule in the house ما تخط قاعدة أو قانون and في say, البيت. my wife, this one is for me, this one is for you, don't touch my own, don't touch. So let مثلا there من be القوانين relationship. الموجودة ما تقول تقسم الحاجات في البيت توري زوجك بأنه ده أشياء خاصة حقتي ما تحبشي وده حقونك، لا، لازم كل الأشياء في البيت يكون مشاركة، يشاركوا الحياة مع بعض. Let everything in the خلي كل house شيء في البيت be for two of you بيكون لكم الاثنين، to avoid problems in the family. وكده بيتجنب المشاكل في الأسرة. That's very wonderful contribution. ده مشاركة رائعة جدا من النبية ديبورا. You should let your son know انت لازم تخلي ابنك يعرف now you are starting a new life without us, your parents. انت بديت حياة جديدة من غيرنا نحن والدينك. This person that you are marrying, see her as your friend. الإنسان اللي انت تزوجتها دي لازم تعين لها كصديقة بالنسبة لك. Like as Pastor Irene said, she زي is ما قالت not your القسيسة slave. آيرين، هي ما عبيدة بالنسبة لك. Know how to talk to your wife and don't shout at her like a baby. اتعلم انه كيف تتكلم مع زوجتك، ما كل حاجة تعلي صوتك وتنهرها، You لا. should advise your son, know how to correct your wife when she makes mistake. ولازم انت كوالي امر لازم تعلم ابنك كيف انه يصحح زوجته اذا هي اخطأت او عملت غلط. Because a lot of men out there,
لأنه الرجال كتار they correct their wife in public, therefore causing public shame for that woman. بيصححوا زوجاتهم قدام الناس يعني عشان يحسسوها بالخجل ويحسسوها بأنه هي إنسانة بتعمل غلط وكده ما كويس. I see that as an embarrassment. ده كده بيكون ما كويس، ده زي إساءة بالنسبة لها هي. When your wife make a mistake, لما because زوجتك mistake تخطأ is inevitable. الخطأ وارد، كل زول بيغلط يعني. Correct her in a love way and not by shouting at her. صحيحة بطريقة حلوة بمحبة، ما تصرخ فيها، حتى هي ذات إذا دايرة تستجيب هتستجيب. And on no account should you beat that your wife. وما من حق إنك تضرب زوجتك. A lot of people have killed their wife today as a result of beating. في أزواج كتار يعني سببوا في موت بتاع زوجاتهم نسبة للضرب، يعني بيضربوا ضرب مبرح بيؤدي للموت. No matter what she does, don't beat her. مهما عملت ما تضربها. If it is too much, you cannot bear it. I will advise you to leave that place immediately. إذا كان بقى الوضع أنت ما قادر تتحكم عليه، أحسن حاجة لك إنك تغادر المكان في الوقت داك بس. You can just go out of the house after a while when you are calm, when the anger is not there, you will come back to fix the problem. تطلع برا وتمشي لما تلقى نفسك بقيت هادي وروقت، تجي راجع البيت عشان تعرف تحل الموضوع بطريقة كويسة. Yes, you have to let your son know that women are not perfect. لازم تخلي انت كأبو تعرف تعلم ولدك بانه النسوان ما كلهم يعني ممنوعين من الخطأ. They will annoy you one day. They will make you to be angry. مرات هيزعلوك يخلوك تغضب، بيعملوا حاجات بتزعل. But handle it with consciousness. لكن لازم تقدر تحلها بحكمة بطريقة حلوة يعني. You should also, like the same way we are saying bedroom work, you should also teach your son bedroom work as well. وانت كأبو برضو لازم تعلم ابنك الحاجات الموجودة في غرفة النوم والحاجات اللي لازم يعملها في غرفة النوم مع زوجته. Because some men out there, في بعض من no matter الرجال how you wear sexy clothes, no matter how you prepare yourself, they won't even notice you. لأنه في بعض من الرجال مهما زوجته هيأت نفسها وجهزت نفسها وبيقوم بيتجاهلوه وكأنه ما في أي زول جنبه في السرير أصلا. And you, the wife, if you try to break the silence, they will say, I am not in the mood. وانت كزوجة إذا حاولتي تلفتي انتباهه وكده هيقول لك يا أخي أنا الليلة ما عندي مزاج. They will say, no, we do it today, now it will come back in the next 1 month. فهي بتقول لا هو بيقوم بيرد لزوجته بيقول لا امبارح ما نحن كنا في علاقة حميمة، تاني ما في علاقة حميمة إلا بعد شهر. And if your wife is not a Christian, is not a born again, the wife can go out. وفي الحالات دي يعني مثلا إذا زوجتك دي ما إنسانة مؤمنة إنسانة مسيحية ممكن تطلع برا وتمشي تغلط برا مع زول تاني. I don't want to do it today, I will do it in the next 3 days. Is it food? يعني مثلا إذا أنت في بعض من الرجال بيقول له هو ده أصلا أكل كل يوم أكل، فده بيكون سبب لمشاكل. Both of you should get ready at all times. The only time that maybe your partner is sick, you understand, or something happened, you can explain to your husband in a respectful way and say, honey, no, today I cannot do this. Don't say we because it's only if that man is ready at that point. Say I cannot. لما الزوج مثلا يكون جاهز وبيطلب انه دار يعيش علاقة حميمة مع زوجته، فالزوجة لأي سبب من الأسباب مثلا إنها ما مهيئة، فلازم توضح له بطريقة حلوة، تقول له يا روحي الليلة ده أنا ما حقدر لأسباب كده كده كده، فهو بيتقبل. ونفس الحاجة برضو الزوج لما ما يكون جاهز لازم يوضح لزوجته بطريقة سمحة، فهي برضو هتتقبل وهتتفهم الوضع. When they explain to you, understand, because what you didn't do today, you can still do it tomorrow. ولما يشرحوا لك الوضع لازم يتفهم، لأنه اللي حاجة اللي ما قدرنا نعمله الليلة هنعمله بكرة. الحياة لسه قدام معانا مستمر، ده حياة أبدية ما بينتهي إلا ما لم واحد منا يفارق الحياة. The most important one again, you have to advise your son, don't go outside and sleep with any other woman once you are married. النصيحة كمان أنت كأب ممكن تنصح ابنك الماشي يتزوج لما هو يكون في بيته كالزوج،
ما لازم تطلع برا وتمشي تخون زوجتك برا. الخيانة ممنوع. ونفس الحاجة انت كزوجة متزوجة في بيتك، ما في سبب بيخليك انك تطلعي برا تخوني زوجك مع راجل تاني. Stick to your wife, only you and your wife. Don't خليكم stick with الاثنين any مع other بعض person. بس. And tell your son, وانت كأب برضو وري ابنك don't go and share the weakness of your wife with your friends out there. ما تمشي تشارك نقاط الضعف بتاع زوجتك برا مع اصحابك. يعني ما تحكي نقاط الضعف بتاع زوجتك برا لما تكون قاعد مع اصحابك. For example, your wife don't know how to cook food. Call the attention مثلا of your wife لو and tell زوجتك her, ما بتعرف تطبخ treat her. ناديها. I don't like this and قول this. لها You يا are not getting حبيبتي it the way الليلة I الاكل want. ده كده وكده ما مظبوط. Than to go and gather friends. Do you know that بدل من that انك woman I married تمشي cannot even cook food? مع اصحابك تقوم تحكي لهم انتوا عارفين المرأة انا اتزوجتها دي ما بتعرف تطبخ. لا That كده one ما is not ينفع. good. ما كويس When you كده. have problem with your wife, لما solve تكون it, عندك مشكلة مع fix زوجتك it, two of you. حلوه الاثنين مع بعض. Don't go outside and start to talk about it. ما تمشي برا وتتكلم When you عنه. are doing that, it means that you are not man enough. لما تعمل كده ده بمعنى انت ما راجل، رجولتك ناقصة، لأنه are الراجل still الكامل ما a boy. بيعمل كده. انت بتكون لسه شافع صغير. And advise your son, don't allow any other person to be advising you on how to take care of your family. وكمان لازم انت كوالي امر كأب انصح ابنك. ما في زول من برا يعمل نفسه يقول داري You ينصحك and كيف your انك wife, you and your تعامل wife should be زوجتك. taking decision. انت وزوجتك الاثنين لازم تتخذوا Tell قرارات. your son when you want to do something, share كلم- the idea with your wife. You know انت something? كأب وري ابنك لو دار تعمل اي حاجة Some men are there, they شارك don't even tell زوجتك their الرأي. wife their plans. They want to buy land, they will not involve the wife. مثلا They want الزوج to عاوز buy car, they will يشتري not involve the عربية wife. ما They want بيشارك to زوجته send الرأي. money somewhere. دار يرسل قروش لأي زول من أهله The مثلا wife will not ما know. بيشارك It زوجته. means لا that you are still seeing that woman as a stranger in your life. ده معناته أنت لسه بتعاين لزوجتك دي كإنسانة غريبة في حياتك. If you can tell yourself the truth that this is my wife, you have to carry her along in anything that you are doing. إذا أنت فعلا خدتها بأنه دي زوجتك مفروض Call تاخدها her على the name you جنبها used to call her. Ask her, وتوريها what is your أي idea? حاجة. What's your opinion? This is what I want to أسألها do. رأيك شنو، What فكرتك idea? شنو، ده حاجة أنا عايزة أعمل كده كده كده، رأيك شنو في الموضوع ده، ينفع ولا ما Allow ينفع؟ your wife to be contributing in anything that you are doing. خلي زوجتك اسمح لها إنها تشارك معاك في كل حاجة اللي أنت عايز By so تعمله. doing, peace will reign. لو بنعمل ده كله هيكون في سلام بيمطر زي Prophetess, I see المطر. you want to I add have something something before we little, move to the next question. Prophetess Okay, نبية ديبورا. quickly. We don't have much time. Any moment from I have a now, we will question. be It's very leaving. important. So, viewers, we are still مشاهدينا asking, الكرام نحن ask لسه your question بنسأل because وبنطلب منكم لو عندكم أسئلة اسألوا، اكتبوا الأسئلة بتاعتكم في التعليقات. our program now is coming to an end. So we are expecting your البرنامج question. بتاعنا ماشي للنهايات ونحن متوقعين And if you are الأسئلة just joining بتاعتكم. us now, وإذا أنت يا دوب اتضميت علينا، the topic we are discussing is العنوان الموضوع بتاعنا اليوم preparation before marriage. التجهيزات أو التحضيرات قبل الزواج. The things that you need to do, الحاجات اللي أنت محتاج تعمله، the things that you need to know الحاجات اللي أنت محتاج تعرفه before you jump into marriage قبل ما تدخل القفز الذهبي to أو avoid الزواج divorce. عشان نتجنب الطلاق أو الانفصال. All right, over to you, Prophetess Deborah. والمايك معاك نبية ديبورا. I want to ask. Okay. I have a question. Why do you think men go outside? Is it because the women, they don't know how to perform on the bed, or they are not clean? There must be a reason why جانيت they are running بتسأل away. There must. Okay. السبب شنو اللي انتوا بتفتكروا Don't face انه the devil. Not everything الزوج the devil. بيمشي برا بيخلي زوجته في البيت وبيمشي يعمل علاقات حميمة برا مع ستات تاني. السبب شنو؟ Any person have something to say I before will me? not say, Answer me, I Irene, will because not it's say that burning. it's devil. No, it's not the devil. Not everything the devil. Sometimes I will not say that it is النبية devil. ديبورا بتقول Sometimes it's not devil. Sometimes It's dirty. sometimes women they are causing it by themselves. بعض مرات بينا Right? بتقول Because of their character in the house. الستات هم برام اللي بيجيبوهم لنفسهم أو Because الزوجات if a برام. man comes home
لما الزوج يرجع البيت he's coming from work وجاي من الشغل enter مثلا the house, بيخش البيت instead of for the woman to welcome the man بدل من الزوجة إنه ترحب in a romantic بزوجته way, بطريقة right? حلوة بطريقة They will رومانسية now just shout what time, ستار بس بتبدأ بس تجوت الساعة كم هسه وانت جاي من وين متأخر the كده food is not وكنت ready, وين والأكل the ذاته house بيكون ما is جاهز smelling, والبيت ريحته بيكون ما the كويس kitchen is dirty, والمطبخ وسخان you yourself you are انت dirty, ذاتك كزوجة بنفسك children بتكوني are dirty. وسخانة والأطفال وسخانين كل الأمور the جايت يعني bedroom is dirty. وغرفة النوم برضو بيكون ما anytime مرتب for when he's very tired, أي زمن لما هو يكون if he تعبان comes home, ومرهق the ويجي home البيت is disorganized. والبيت كله بيكون That ملخبط thing ما can مرتب force the man to leave. ده بعض من الأشياء اللي بيخلي الراجل second إنه thing, if you are not يطلع برا romantic, البيت He has to go وثانيا and الزوجة change and إذا see ما other people to رومانسية test those people to see. هو بيخليه Third يطلع thing, يمشي the برا way of your يفتش dressing. So if every time now you are wearing garabia, لو أي زمن أنت بس بتلبس بيجامة بس طويل كده والراجل بعين الناس برا بيلبسوا ملابس حلوة ملابس راقية وملابس ضابة كده he want to see what is there. هو بيكون عايز يشوف الحاجات دي بتكون جذابة بالنسبة له So change the way of your dressing. انت لازم تغير الطريقة بتاع اللبس بتاعك لأنه ده بعض من الحاجات اللي بيخلي الزوج يطلع برا يمشي يشوف حاجات تاني برا. And also there is romantic dresses, not the ones that is written protection is better than cure. No, this is what Or I'm coronavirus, talking about. brother, yes. So make sure that before you Or ask coronavirus. This is أختنا جنت بتقول برضه يعني في نوع من very الملابس fancy. الرومانسية لازم إنه الزوجة تلبسه وتنتظر زوجها عشان تستقبله. Don't buy something that will chase the man out. No, it will not chase the man. It's only you and your man. just make That's sure why you we get say some. look for what, look at the sexy clothes first. And Protection is look at better what than is cure. written. Look at what is written on it. You understand? When I meet ماما جريس بتقول انت قبل ما تشتري القماش برضه لازم تشوف القماشة وقبل ما تشتريه. Yes, these are the ones we want. The men will not run something to away. say. عايزين يلبس يعني ملابس يكون ملابس جذابة عشان Not in بيجذب the house الزوج when the children ذاته are young. لزوجته. Talking about the bedroom. Yes, The in bedroom. So even in the house, you have to check the way of dress. It's not gonna be. ما شرط انه بس في غرفة النوم حتى وانت قاعدة عادي قماشك لازم يكون مرتب يكون جميل. Yes. Yeah, so I want to say something. اوكي فاستاير انا عايز تضيف Where حاجة. I think هي بتفتكر if a man has إذا a الراجل nature of sleeping with other women out, إذا عنده طبيعة إنه يجامع ستات Even تانيين before برا marriage. قبل الزواج it's his nature. ده هيكون طبيعة جواه يعني So حاجة it has موجودة gotten جواه. into him so much so he cannot even control it even when he is married, which is a هي problem. بتقول يعني حتى بعد ده Yeah, يتزوج which is ذاته a ما problem. حيقدر يتخلى من العادة دي Yeah. لأنه يكون دي حاجة كانت جواه قبل to الزواج. some men it's their nature. في بعض من الرجال ده بيكون طبعهم كده. Because you know our mobile phones, because of all the things that are in our internet, هسه they keep بالنسبة on scrolling للتكنولوجيا and you'll come بيكون across things that you cannot, سبب. you just have to see them. أنت They're بتشوف. everywhere. So these things are very addictive. في الحاجات دي برضو بتكون من الحاجات اللي Yeah, so بتسبب people can acquire some spirits from them. بياخدوا بعض Yeah, من very strong الأرواح and اللي ما powerful كويسة spirits from من them, and they cannot be able to control it. وما So بيكونوا it's قادرين a nature. إنه Because يسيطروا على why am I نفسهم. saying this? Marriage هي is بتقول كده لأنه mutual الزواج understanding, بيكون communication, and تفاهم relationship, right? وتواصل If you وعلاقة know مع بعض. that this is how I want my wife to dress, هذا بيكون you مثلا can sit عايزة down with كده your wife and talk تقعد over مع it, right? زوجتك وتتكلم This is how I معاها. want my wife to perform for me on the bed. دي الحاجة أنا You can sit down عايزة and say, إنه "Honey, this زوجتي is توفر what I إلي want في from you. غرفة You are النوم talking your تقعد friends, معاه right? وتتكلم And معاه وتوريها. I'll give you what you want, right? وأنا It's برضو communication هوديك because الحاجة اللي أنا I عايزة إنك believe when we تعمله. are getting into this marriage,
لما دارين marriage, نتزوج we don't know each other perfectly ما well. بنكون عارفين So بعضنا through our تماما communication, كده. our talking, our play, we get to know what each other person likes. لازم And نتعلم نعرف نشوف we reciprocate to كل each واحد other. بيحب شنو So وما that بيحب شنو. if your husband says, I like this so that I will not, I like women who dress like this, my wife, please do this for me. So this إذا can زوجك قال لك control مثلا بحب الزوجة اللي بتكون the لابسة men كده going outside looking for النوع something that بتاع is not اللبس. in their wife. So it's all about communication. If a man doesn't want to cheat, he has the capacity to tell himself, I will not cheat. إذا الراجل ما عايز يخون أو يغش مرته هو عنده Yeah, because القدرة this is إنه real يقول life we are أنا living. It's ما no movie. هغش زوجتي ولا If he really هخونها. doesn't want to cheat, he will tell himself, I will not cheat on my wife, and this is what I want my wife to. Because you have a vision and a mission of how you want هيكلم your wife to زوجته be. هيكلم Your wife نفسه is not ذاته وهياخد غناء a من نفسه business لأنه هو manager, like ما some boss that you cannot reach to. هيخون You زوجته. cannot talk. If you reach a point in your marriage and you cannot talk some issues with your wife, then you have a problem. إذا أنت وصلت Yes. مرحلة بأنه Totally, في yes. نقاط ما You have to بتقدر fix it. If تناقشها yesterday مع was not good, زوجتك يبقى ده أنت talk عندك to your wife مشكلة. and say, honey, yesterday I didn't like it. Can you please try like this next time? And she will laugh and she say, okay. ممكن تتكلم معاه تقول له مثلا الطريقة اللي عملتني بها امبارح أنا ما حبيته ممكن take your تغيري wife to بطريقة حلوة. a school for a cooking or just do some, yeah, you're يعني مثلا improving يعني إذا each هي ما other. بتعرف تطبخ ممكن As the wife تدخلها is مدرسة seeing بتاعت your طباخة weaknesses, you're seeing وتساعدها إنها the تتعلم weaknesses, الطباخة. you're building one كل another. واحد يشوف In the نقطة end, الضعف you're بتاع friends. الثاني You're not يحاول strangers in the يصلحوا marriage. Because وتكونوا I عايشين don't understand كأصدقاء why في الزواج. your wife will turn to a stranger in your marriage الزوجة that بتبقى you don't غريبة want to في go home الزواج after بتاعك. work. You إذا want to أنت go ما عايز somewhere. تمشي You want البيت to بعد come الشغل back when she's ده already تمشي asleep. محل تاني You don't وترجع even لما want to هي see the خلاص kids. نامت وما عايز This تشوف is not وشها. marriage now. ده It is كده ما broken. زواج. You're living with a stranger, and أنت this كده is what تكون leads عايش to مع divorce إنسان and غريب. physical abuse. So the person living with you is your friend. الزوجة اللي عايشة معاك ده So you صديقتك. need to build one another. Me, I think لازم the تبنوا man- بعض me, تساعدوا I بعض think the man تكملوا to بعض. come back late, it depends on the work they are doing. So as a No, I'm woman, just you talking have to about when it comes understand. to it reach a point where you don't want to see your wife. You know, there are some men like, I don't want to go home because it's noisy, she's shouting, she's this, and it depends. But also Yeah. there are women that are refused to change no matter how they في are. بعض Husband برضو talk من about them, الزوجات هم I talk بيكونوا with ما them. قابلين So للتغيير they will وما buy عندهم استعداد clothes انهم for them, يتغيروا but they refuse. لأن They will remain الزوج to be like- بيشتري So that الحاجات means they are الملابس breaking the thing by لكن themselves. الموضوع انه في All of them, الزوجة all of them, هي ما not عندها only استعداد men. انها So they have تتغير. work. They really have work to do. Yeah, so Yeah. the work you as a woman, you have كامرأة to check what is better. Yes. And as a لازم man, they تكتشف have to وتشوف know your يا part شو better. الأفضل So then two of والزوج you برضه bring لازم to يشوف the يكتشف table and الأفضل say, this شنو is the best ويحطوه thing في for us. الترابيزة Yeah. ويقولوا And ده then الشيء الكويس بالنسبة لنا ويواصلوا مع بعض. Yes. Answer the question. Yes, yes. Apart from the man being possessed, apart from that particular man being possessed, because some people they have the spirit of fornication. Yeah. No, when they marry now it's adultery. Oh, completely. Yes, they have this is a spirit. You Yeah. understand? So Promotion. apart from that man being possessed, because no matter what the woman does, no matter how romantic you are, Yes. no matter how sexy, the man will still go out Yes. and still do it. Yeah. It means that that man is highly possessed. Yes. Yeah. This is where prayer and deliverance Yes, comes needed, in. yes. So if that man did not have any of these things, it means that the man or the woman, both of you, maybe the woman, let me say the woman because it is the man that is going out. Maybe the woman is not doing it to his own test. And it is not left for the man to open up, as Pastor said. You understand? Yes. And let the wife understand. I don't like A and the B and C, you understand? Yes. Let you do it like this, I will be satisfied, you understand? Yes. And when your husband is trying to tell you your weakness, it is not left for the woman to do what? To change and not Yeah. changing and keeping it. Changing and do applying it. Yeah. When you change, you take action. Yes. So when you change and apply, I believe the man will not go out. Yeah. So to avoid the man going out in the first place, as a man, if you notice what your wife is doing that will make you to go out and look for other women out yes. there, tell her. Yeah, talk it over. Talk to your wife Yeah. first. ماما جريس بتحاول انه توضح تاني بانه الزوج اللي بيحاول يطلع برا اذا كان السبب من زوجتك فانت قبال ما تطلع وتمشي تخون زوجتك برا حاول خطها قدامك وجيبها وريها الحاجات اللي انت ما بتحبها
والحاجات اللي انت عايزها هي تعمله لك. فهي كإنسانة إذا بتحبك فعلا هتستقبل الفكرة بطريقة حلوة وهتحاول تتغير. وإذا هي ما اتغيرت يبقى هي أصلا هناك ما في حب. فده الوقت بيخلي الراجل إنه يطلع برا يمشي يفتش في زوج مرة تاني برا، أو يمشي يخون زوجته برا مع سيدات تانية. All right. Now, my next question goes to Pastor Irene. The question says, in some parts of Africa, I have discovered that bride price is too high. Is there anything that can be done about it? السؤال موجه للقسيسة ايرين، والسؤال بيقول في بعض أجزاء أفريقيا بنلاحظ إنه المهر بتاع البنت غالي جدا وعالي شديد. فرأيك شنو، في أي حل أو حاجة ممكن يقدر يعملوه في الموضوع ده؟ Yeah, so I want to say this concerning this point, this question. In some parts, as you have said, of the world, the bride price is coming from the old culture, where they used to value girls or have children because of the wealth. They believe that children are wealth. And so this culture continued up to this our modern day, which I think this culture, it should be reversed. It's not advisable. Like parents in this generation, they have to not value their children depending on the dowry price that they're going to bring. The parents have to ask for something considerable that both the in-laws can be able to agree on, and it's much achievable for both parties. So this is what I can say. القسيسة ايرين بتقول بالنسبة للمهر بتاعت البنت الغالي جدا، لأنه في عادات من القديم موجودة بأنه أولياء الأمور أو الوالدين الأم والأبو بيكون عندهم بناتهم وبيعتبروا بناتهم دي السبب أو مصدر للثروة، بأنه هم هيكونوا غنيانين لما كل واحدة فيهم تيجي تتزوج أو يتقدموا لها، فبيقوموا بيخطوا المهر العالي عشان ما هم يحصلوا على ثروة من ورام. فالفكرة دي ما كويسة. فهي بتقول إنه لما نيجي أهل العريس يجي يتقدموا للبنت بتاعهم، خليهم يسهلوا عليهم وخليهم يتفاكروا مع بعض عشان إنه يسهلوا على الناس دي يتزوجوا ويبنوا حياتهم مع بعض، تجنبا من المهر العالي. والمهر العالي ده هو بيجي ذاته السبب في بنات كتار في الوقت الحاضر ما قادرين إنه يتزوجوا. الشباب بيجروا بالنسبة لقلاوة المهر. All right, Sister Janet, do you have anything to add? الأخت جنت عندك أي إضافة؟ For me, I can say that they can face the families and tell them that the cost of the bride is too high and there is no money. الأخت جنت بتقول إنه لازم يقابلوا الأسر ويوروهم بالواضح بإنه المهر، السعر بتاع المهر الخاتينه ده عالي شديد وما في إمكانيات. فده الحاجة المفروض ممكن النقطة اللي إنه يواجهون فيه. Or have mutual agreement and agree how to pay. Maybe أو whenever يعملوا they have money. اتفاقية بين الأسرتين ويرتبوا إنه المهر ده كيف يدفع. ما لازم يدفع كله في وقت واحد، لأنه المهر بيكون كتير جدا بالنسبة للعريس الجاي يتقدم. All right, Prophetess Deborah, do you have anything to add? النبية ديبورا أي إضافة؟ Okay, I think it is not good for the side of God to ask too much things if you know the kind of person that is going to take your girl, if the person doesn't have much. So it's better to tell them something small that they can afford. And then in case if they give you the bill that you cannot afford, it is better for the family of the girl and the family of boy to sit together and then decide what they are going to do. And as a mother of the girl or as a father of the girl, you don't need to stop your daughter because of bride price. So as the Bible said it in the book of Proverbs, chapter 18, verse 22 says, "He who finds a wife finds what is good and receives favor from God, from the Lord."
So, if your girl finds a husband, he has found something that is good, and she will find favor before God. God will bless them. So, what I want to say here is now the family of the girl to support their daughter, and the family of the boy to support the boy, whatever they want, they have, let them bring it, and then let them go and start their family. God will favor them in that family. And as God is favoring them, they are still continuing helping the family of the girl, right? So as God is building them, they can also bring the blind price. Even they can negotiate. They can maybe let us go when we finish to work. We will bring the remaining bride price. Yes. So I think it is better like that. These days even they have to remove that thing. Maybe they have to reduce it, not to ask you a lot of things, because the girls need to build themselves, and the boys, they need to build themselves. So as a mother, you support your daughter so that they can be in a happy marriage. Oh yes. بروفيتس ديبورا بتقول فإنه بالنسبة للمهر الغالي الشديد من أهل العروسة أو أهل البنت لازم يحاولوا يراعوا للحتة ده ويعينوا للشاب اللي يتقدم للبنت ولا جاي يتزوجها. إذا كان هو زول مسؤول، هو زول كويس، ممكن الأسرتين يقعدوا مع بعض ويناقشوا ويدوا الدفتر أو البيانات المتطلبات اللي هم عايزينه كله وياخدوهم لهم ويسمحوا لهم إنه يتزوجوا. وبعد كده لما هم يتزوجوا في المستقبل ربنا هيباركهم، وطالما ربنا يقعد يبارك فيهم وأي حاجة الراجل بيلقاه بيحاول بيفكر إنه لازم يجي يكمل الحاجة اللي كان متبقي عليه، فهذا بيكون سبب بركة. وما خلوا الأمهات ما يكونوا يمسكوا في الحتة بتاعت المهر الغالي الكتير دي يبقى سبب إنه يوقف الزواج بتاع بنتهم. فباركوهم وخليهم يمشوا ويبنوا الحياة بتاعهم، وربنا هيستمر يبارك الزوج بتاع بنتكم ده. من خلال البركة بتاع الزوج بتاع بنتكم هو ذاته هيجي يبارك الأسرة بتاعت زوجته، وكده الحياة هتستمر. All right. In conclusion, I would like to say, وفي الختام ماما جريس بتحب تقول in this part of Africa, let me say country, that their bride price are too high. I am suggesting maybe the elders, the people in charge, the people that prepared that list should review it. هي بتقول إنه بالنسبة للمهر الغالي هي بتاخد رأي بتاع الناس الكبار المسؤولين الموجودين في الكنيسة أو الموجودين في الأسر، لما يجيبوا الكشف بتاع المتطلبات فبيحاولوا إنه يتعاملوا مع الكشف ده أو يراعوا كيف يحلوا المشكلة بتاعت الكشف اللي هم جابوه. They should try to see what is in that list and they cut it down, reduce it to the extent that at least men will be able to be married. فبيحاولوا إنه ينقصوا أي حاجة ممكن يحذفوه من الليست، يحاولوا يحذفوه يخففوا على العريس الجاي يتزوج ده عشان هو يبقى قادر إنه يتزوج. Because when the bride price or the things in the list, when they are too high, it scares men away. لأنه الحاجات اللي بيكون موجودة في الكشف اللي جابوه للزواج إذا بقى كتير وحاجات كلها غالي، ده بيكون سبب رئيسي أو سبب أساسي بالنسبة لشباب كتار يغيروا رأيهم ويجروا من فكرة بتاعت الزواج. So if they can reduce it, I believe it will make it easier for both men and men and women from that side to be married. وهي ماما جريس بتقول هي مقتنعة بإنه إذا الناس قدرت إنها تحاول تنقص في المهر فبيكون سهل بالنسبة للجانبين، الشباب بيقدروا يتزوجوا والشابات بيقدروا إنه يكونوا في البيت بتاع الزوجية. Okay. I have something to add. Okay. Yeah, I wanted to add this point قسيسة ايرين عايز تضيف نقطة concerning this high bride price. بيعتمد على المهر الغالي. Yeah, it's also contributing to a lot of fights in marriage and divorce. ده برضو بيلعب دور كبير في المشاكل اللي في الأسرة والطلاق. Because anytime maybe a quarrel breaks out in the home لما يحصل مشاجرة في البيت or
or the wife does something wrong, أو الزوجة عملت حاجة غلط في البيت، or maybe the husband entered into that marriage bitter because of this high bride price. أو الزوج هو يتزوج يعني بعد مرارة ومر بأوقات صعبة، Even though he is trying to be happy in the marriage, but whenever he look at the woman and remember the bride price, حتى لو حاول إنه يكون سعيد في الأسرة، أول ما يجي خش ويعاين لزوجته ويتذكر كل الحاجات اللي هو دفعه، this woman cannot have any say or comment in this home. ما بتكون عندها أي يد تعمل أي حاجة تعمله في البيت، And anything she say can be used against her. وأي حاجة بتقوله هيستخدموها ضدها، Because the man is already bitter because of what he had to pay just to get a woman. لأنه الراجل خلاص بيكون محروق بالنسبة للحاجات اللي هو دفعه. So I think that this high bride price should be reduced, revisited. Yeah, revisited so that there can be equality in marriage. في رأيي بتقول إنه المهر الغالي ده لازم إنه يتقلل. Yes. وبرضه المهر الغالي ده برضه هو سبب للتأخير بتاع الزواج في الأسر. They are trying to run away. Yes. And they are هما بيحاولوا falling. الشباب As you see كلهم now, قاعد يجروا many من girls in the الزواج church بالنسبة even, they cannot find للمهر the الغالي. men. Why? بنلقى Because of إنه this thing في is too high. They are trying to run away. So it causes delays. Sometimes it's not spirit. We are praying for marriage, but it's not spirit. The spirit has left us, but that thing النبي is ديبورا blocking بتقول us. هي ناس بتصلي لأجل الزواج، لكن الزواج ما قاعد يعمل نفسه بالنسبة للمهر الغالي، والشباب كله بقى يجري من الزواج، كل واحد فكر يتزوج بيتذكر المهر الغالي وهو ما بيكون متمكن. So, in conclusion, we are saying that the bride price should be reduced because high في الختام bride price بنقول is carrying إنه them away. المهر لازم يتقلل شوية، لأنه المهر الغالي Therefore, causing delay in marriage. We're هو supposed not to بيسبب be. تأخير في الزواج. Please, when the man appears, من فضلك لما يظهر and this راجل أو man شاب try to open up and say, وهو بيقول this is what I can ده هو offer for حاجة now. أنا اللي عندي له في الوقت الحاضر. I think أفتكر we or the parents should المفروض please من try to الوالدين understand and bear with the يحاولوا man at that يفهموا moment so that the الرأي في الوقت relationship ده. will be established. عشان كده العلاقة بتكون Remember, ثابتة. you are not selling your daughter. اتذكروا إنكم ما قاعدين تبيعوا بنتكم، ما سلعة للبيع. What the man did not do today, the man can do it tomorrow. الحاجة الراجل ما هيعملوا لكم الليلة هيعملوا لكم بكرة. So that the man will not, because as a result of high bride price, be tormenting that lady in that marriage indirectly. بالنسبة للزواج المهر الغالي ده برضو ده بيأذي البيت بعدين في البيت الزوجية بتاعه. Because if you allow that and the man definitely pay that bride price, most of the وإذا time, أنتوا سمحتوا that man لكده will never allow والراجل that girl to visit that family. You are Oh my right. God. دفع المهر الغالي ده ما هيسمح لأبو البنت إنه تمشي تزوره في البيت. The man will say that your parents have sold you to. هيقول لزوجته بأنه أمك وأبوكي باعوكي لي أنا. Janet says, yeah, even the man can say, I bought you. زي ما أختنا جانيت قالت الراجل ممكن في حال الغضب يقول لزوجته أنا That's what they are اشتريتك killing. من I didn't feel it أمك now, وأبوكي. but you see, the man will say you go nowhere, you are not my own. property. الزوج هيقول لها أنت ماشية وين تاني؟ أنت بقيتي حقتي أنا خلاص. من الممتلكات بتاعها ما هيقول لها أنت زوجتها، هيقول أنت واحد من الممتلكات حقي لأنه أنا خلاص اشتريتك. There is a man I had that he في واحد went راجل and- هي سمعت and give بأنه someone the wife. I will give you my wife, so give me what I need. مشى اقترح لراجل تاني زيه قال له أنا بديك زوجتي وأنت هتدفع لي الحاجة اللي عندك لي. لكن But when the bride price is being paid with understanding and you allow the man to pay what he can offer, لكن even لما when- المهر يدفع بطريقة سمحة when وتسمح problem له arise, يدفع the اللي هو woman اللي can عنده. even say, remember, you did not buy me. I am still your wife. حتى الزوجة برضو بتقول له And in يتذكر that إنك ما case, the اشتريتني family أنا will have the زوجتك. right to come in. Yes. If والأسرة there is- بيكون if عندهم there is حق need, يجوا they will say, okay, البيت. we want to settle. But لو if في you allow مشكلة the man هيقولوا to جايين pay, the نحل man will not المشكلة. even give your family respect. وإذا No room for your family to أنتوا put غصبتوا mouth على in الراجل in إنه that يدفع، marriage. الراجل هيدفع لكن It's تاني ما final. هيكون عنده احترام للأسرة. There is something I want to add here. Like if you enter negotiation
and لما you pay تخش half في of النقاش it. Make وانت sure دفعت as a النص girl when من you go المهر there, work with اتأكد بانه لما work الزوجة with your تمشي husband. You اعملي understand? مع Work with your زوجك husband so that you will pay everything and you Yes, finish by it. the way. عشان If- تساعدي زوجك if انك a تقدروا fight تخلصوا rise, you تدفعوا remind him, باقي remember, المهر I المطلب من contribute on my زوجك. bride price, right? my God. Because That is coming another angle. This is going to cause confusion. Yes، ده هيجيب We are not اختلاف. saying that bride price should not be paid. ما قلنا انه المهر ما يدفع، لكن قلنا المهر يدفع لكن في حاجة معقولة. And also, it's not good that people that are married all the time they have to keep on reminding each other about the bride price. Remember, I'm ما paying no, كويس in انه case, I يتذكر said in كل case, شوية because I ولا remember يتذكر انا دفعت there's a المهر. woman went, the husband anoint the woman. And the woman went and told the husband that, remember, even you didn't pay my aunt. That man you're supposed to pay Yes, my aunt, they you do didn't that. give, and the woman النبي has like ديبورا 4 بتقول يعني kids. مرة So what في are you doing as a woman زوجة is a زوجها shame to you, to your زعلها قال family, لها right? انت بالمناسبة Once بتزعلني ليه انت you عندك enter قروش into لسه ما marriage, make sure دفعتها. you help your المفروض husband تدفع to لخالتي في finish the قروش انت remaining لسه ما one. دفعت. Okay, that is much we can say in that area. So if there is any other thing you did not understand or you would like us to put mouth, please write it in the comment section. Write it in the comment section. لو Ask في us أي your حاجة question. ما Also واضح contribute. عزيزي المشاهد ممكن تكتبه في التعليقات. لو في أي سؤال برضو ممكن تكتب السؤال بتاعك في التعليقات، أو لو Okay. في أي حاجة عايز تستفسر عنه برضو في التعليقات تحت اكتبه. Okay, the next question السؤال اللي بعده Goes to Sister Janet. موجه للأخت جانيت. Now, I want to ask you, what is the right way to prepare for wedding in order to avoid financial crisis? Because after wedding comes another life. Yes. الطريقة المناسبة في تحضير الزواج أو المناسبة بتاعة العرس، وإنه نلاحظ بإنه بعد الزواج بيكون لسه الحياة مستمر. الطريقة الكويسة لتجهيزات الزواج شنو؟ The right way is get enough money and do the affordable wedding. I love this, sister. You like money so much. Oh, I love that أخت spirit. جانت بتقول يعني without لازم money. تكون Okay, عندك قروش، okay. وفر قروش كافي عشان إنك تقدر تعمل زواج أو حفلة زواج مميز. She's right. Our sister is saying, أخوتنا بتقول before the right way الطريقة الصحيحة to prepare for wedding is عشان نجهز للزواج هو first and foremost, you have to get enough money لازم تكون عندك قروش كافي so that you can do affordable wedding. عشان تقدر تعمل زواج رائع. I don't know if any other person has something to say. Me, I would say that النبي any man ديبورا that you بتقول have can make wedding. أي راجل بيقدر يعمل حفلة You بتاع cannot الزواج، compare yourself or you ما cannot تقارن enter into نفسك competition with أو other ما people تخش في because منافسة مع these ناس people تانيين did this a big wedding. and عشان now الناس you put التانيين yourself مثلا there and you عملوا cannot حفلة afford زواج it. فاخر انت كمان عايز زي كده، ما تقارن نفسك مع الناس You can التانيين. have a little money, mommy, and you can ممكن look تكون for عندك the people to قروش support you too. بسيط وفي ناس understand? تلقى دعم من So الناس. go and get a hall امشي اخد that لك you can قاعة afford to pay. اللي انت بتقدر تدفع حسب استطاعتك، ما تعمل حاجة Invite اكتر the من people استطاعتك. that you ادعو can الناس، feed اعزم الناس اللي انت with بتقدر the small you have. You توفر understand? لهم الطلبات، Go and get a gown you can afford. وبرضو don't اخد compare زفاف yourself اللي with انت other بتقدر people. تدفع. Don't, if you want to be on social media good and well, you will be there. This is for you, and you are doing it for yourself. In later now, if God gives you money, then you can do it again. Like when you can celebrate yourself and then go back and bring a big wedding. So, mommy, we have seen even our prophetess, our prophet now. If you see the gown that اوكي النبية ديبورا بتحاول تقول انه ما تقارن نفسك بالناس التانيين، لانه الزواج اصلا ما منافسة. فبالبسيط الفي ما تقول مثلا فلان الزواج بتاعه كان فاخر انا برضو لازم الزواج بتاعي يكون فاخر، لا، حسب المستطاع. امشي اجر لك قاعة حسب الاستطاعة بتاعتك، اعمل كل شيء حسب الاستطاعة بتاعتك، حتى الزفاف بتاع
الفستان بتاع الزفاف حق زوجتك، تمشي تأجر الفستان أو تشتري الفستان اللي أنت بتقدر له. المقارنة ما حينفع، لأنه بعد الزواج الحياة حيستمر، في حاجات تانية أنتوا بتكونوا محتاجين له بعد الزواج. So I use the example of our prophet, like Prophet Prophet Bushiri. هي بتاخد مثال زي Prophet المثال Vibat بتاع Angel. النبي بوشيري، Prophet Jeremiah. النبي When you see their جيرمايا. weddings, لو شفت right? الزواج There's بتاعهم nothing you can say, oh my God, see the suit. Oh ما my في. God, see the dress. تقول شوف When you see البدلة، what they put on their head, شوف you will الزفاف. shed tears. شوف الحاجة اللي هم خاطينهم في But now see راسهم. how they are shining. لكن هسه شوفوا They are هم كيف wearing the clothes that هسه في they الوقت want, الحالي the amount بيلبسوا of الملابس money اللي they هم can عايزينه afford. وعندهم So القروش اللي don't هم wait محتاجين because له. I'm waiting for the big money to do a big wedding. No, ما you are تقول أنا causing بنتظر delay. لازم يجي زول The غني money will عشان يعمل come لي when حفلة you're زفاف already there. فاخر. Yes. So القروش any بيجي لما money you تكون انت have, خلاص في it بيتك. can start a wedding. Yes. أي Affordable, نسبة yeah. بتاع Yes. القروش اللي انت So عندك له manage it. بيقدر يعمل الحفلة بتاع الزفاف. Yes. Yeah, I also want to وقسيسة ايرين add on عندها to this. إضافة Just as the prophetess has said, زي ما قالت النبية ديبورا. all these people that you see doing big weddings, كل الناس اللي انتوا شايفينه they have بيعملوا already زواج invested. فاخر فاخر Don't فاخر compete with anybody that you see on social media or around you. اللي انت Because بتشوفه after في wedding, there's life. بعد الزواج Yeah. بيكون You don't في want to do expensive حياة لسه weddings مستمر. ما and you شرط go انك home, تعمل you زواج can't even غالي eat. وبعد ذاك لما Marriage تمشوا is البيت ما within بتقدروا your تتمكنوا. means. Marriage is just something for a few seconds. People will celebrate and then they will leave الزواج دي حاجة رمزية عشان الناس تحتفل وتفرح وبعد ذاك انتوا حتمشوا البيت. وبعد ذاك الناس اللي عزمتم ما حيهتموا انتوا في بيتكم عندكم اكل ما عندكم اكل. in that ceremony. الناس اللي جو اكلوا في المراسم بتاع الزواج If they hear that you're sleeping hungry or you're اذا سمعوا انتوا جوعانين ما عندكم laugh at اكل you. او قاعد تتسلفوا They will laugh at you. you will not imagine what you will hear. ما حتتوقع الحاجات اللي انت حتسمع منهم. My dear, this is your life. عزيزي ده حياتك وعزيزتي ده حياتك انت. Yes. لازم تحاول ترتبيه بطريقة كويس عشان لازم نتجنب التجارب بتاع الشيطان. في المستقبل كل شيء حيكون Even when you ممكن. don't have, if you don't have money for food, go and make popcorn. حتى لو Popcorn ما and عندك Yes, now. قروش Is للأكل enough إن and شاء الله serve تعملوا people. فشار Let them eat and go موية back بس and have money for rent to pay the وتكون عندك landlord. وفر باقي Than قروشك for you to finish للإيجار rent. وللأكل Cooking. وللحياة المنتظركم لقدام. All our contribution are wonderful. All the things that we say, كل there is no المشاركات money كانت that is even رائعة. enough. Like we say, when you get ما في enough money, قروش even if كافي. you have $1 million and you start حتى to لو plan عندك for wedding, مثال مثلا $1,000,000 the whole 1 million will finish in that wedding. $1,000,000 And somebody ممكن can يدير have كله في $1,000 الزواج. في زول بيكون and عنده still use the $1,000 to $1,000 make wedding. حيستعمل $1,000 كله في الزواج. So what we are saying is this, الحاجة اللي احنا بنقوله you know, before we used to say, cut your coat according to your size. بيقول But خد now- خطوتك حسب استطاعتك. It's not the same. Now, cut As your I say, man, clothes the according to your cloth. That is how you cut the coat. Cut the coat according to your cloth. So what I mean is this, plan your wedding according to the amount of money you have at hand. جهز الحفلة بتاع الزواج بتاعك حسب القروش اللي انت عندك له. Call your wife, your نادي marriage committee, زوجتك people that are planning with you. والناس الموجود معاك في الترتيبات بتاع الزواج. What I have is £100. الحاجة أنا عندي له مثلا 100 جنيه. How am I going to use it to make my wedding? أستعمل And I كيف want to wed. إنه They can أعمل cut some العرس certain بتاعي. things that will cut you money. Maybe that فيقوم £100 يرتب. will only take marriage blessing. You and your ممكن wife will يكون just buy بركات بتاع clothes. الزواج وتشتروا بس On ملابس. one of the service day, you people will come and receive marriage blessing from the altar. بس The تيجي most تاخدوا البركة important بتاعت thing الزواج في المسبح. is that life that is going to start after that marriage. الشيء المهم الحياة اللي هيجي يبدأ مع بعد الزواج. Not when you use the whole money, you not ما go لما home starving تستخدم and كل crying. القروش في حفلة الزفاف وبعد ذاك بعد حفلة الزفاف will- تمشوا تعانوا. Enter emergency hunger.
هتقوموا strike. تدخلوا في Not even fasting جوع. and prayer. We'll go Emergency back and do hunger strike. shagala. اها ده بيكون بقى في وضع بتاع will go back But المجاعة. if you plan the wedding according to the money you have, you reserve some You are right, mommy. and use it to start your life. Yeah. عشان كده أوفر القروش وأعمل حاجة مختصرة وخلي باقي القروش تستفيد منه. الحياة لسه طويل ومنتظركم بعد الزواج. From there, life continues. Yes. ومن هناك الحياة بتستمر Okay, بعد حفل الزواج. before we forget, we have question. Pastor Rin, can you go ahead and read the question? عندنا سؤال. We have a question here from عندنا سؤال Nachanzi من Kevina. And I think she's trying to say is هي what she's- بتحاول تقول yeah, it's a little bit complicated because I don't السؤال understand what's the معقد question. شوية. But if I will put it in my own understanding, إذا هي if أخذتها my حسب المفهوم son بتاعها. wants to marry someone's daughter إذا ابنه عايز يتزوج and بنت we واحدة don't have enough money, وما عندنا قروش كافي، I think she's trying to say what can they do in this يعمل situation? شنو؟ If her son is trying to marry and they don't have enough money, إذا ابنه عاوز يتزوج is وما it the money عنده to do what? The money to do Gross the marriage or to traffic. pay the bride price? Wants to marry someone's daughter and they So, don't have enough money. if you don't have money to pay the bride price, enough money, إذا ما عندك قروش كافي عشان تدفع المهر go and negotiate with the family of the bride. أمشي وأناقش مع أسرة العروس. Both families should put their head together الأسرتين لازم تتكاتف and sort things out. ويحلوا المشكلة. But if it is money for the wedding, for everything, لكن let إذا your son كان wait and he work القروش and shave. إذا كان القروش بيطلب على حفل الزفاف خلي الولد يصبر وينتظر شوية. I'm trying to answer it in two angles. She was not specific if it is all about the bride price or all about the wedding ماما generally. جريس بتحاول تدي الإجابة حسب في Because she's الحالتين. asking if the son doesn't have enough money, what is she going to do? And the son wants to marry, what is she going to do? لأن هي بتسأل إذا ابنه عايز يتزوج وما عنده قروش كافي هيعمل شنو؟ Even if there is no money for wedding, mommy, حتى لو ما في قروش like the way you للزواج said it before, زي ما they الطريقة اللي can انت meet a قلتيه pastor, ممكن right? يقابلوا القسيس Go to the market, get their gown. بيمشي السوق That is when يشتري. they have paid the bride price, maybe Yes. spending the wedding. Yes. But ده she في was not حالة specific إنه at all. But دفعوا if it is المهر. if it is She just bride say price, marry. yes, if Marry. it هي is بس قال bride الزواج price, ما وضحت you الفلوس have اللي ما already في gave her ده. the answer. Let them go and discuss Yes. if it is bride price. But if إذا it is الكلام wedding, بيتوقف let عن them just go and المهر talk to بتاع the العروس pastor خليهم and يمشوا then يقعدوا come, ويتناقشوا. pass لكن them إذا where they are القروش not, talk بتاع them, مراسم or just call الزواج them on the altar, give them the خليهم ring, يمشوا wedding للقسيس colours. ويجوا الكنيسة والقسيس يباركهم. Gavina, we are trying to answer you. If it is all about the marriage and your son doesn't have the money to make the marriage, you can go take your son, advise your son and the wife. Let there be mutual understanding. They will agree between themselves. They can come and meet their pastor. The pastor will just pray for them. Hence, they have finished the bride price and they have done everything traditionally. They can go to church and receive marriage blessing and continue. إذا الموضوع بيتوقف فإحنا دارين نجاوب على السؤال بتاعت الأخت. وما جريس بيقول إذا القروش اللي هم ما عندهم دي هو القروش للمناسبة بتاع حفل الزفاف هي بتقول لهم إنهم بس خليهم يعملوا حاجة بسيطة ويمشوا بس يشتروا ملابس للعروس والعريس ويجوا للكنيسة للقسيس وخليهم يبارك العروسين ويبدو حياتهم الزوجية بعد المباركة بتاع القسيس عادي. Then, if it is all about the bride price, your son don't have the enough money to pay the bride price, let you, your family, go and meet the family of the bride and negotiate. This is what we have. This is what we can offer for now. Maybe see how you people can fix it. Whether they will take and say, okay, at long range, come and finish the rest. Or, okay, it's okay, we'll take this one that you people bring. أما إذا الموضوع بيتكلم عن المهر ابنه هو ما عندهم إمكانية بإنه يدفعوا المهر فهي بتقول لهم أمشوا وقابلوا أسرة العروس أو أسرة البنت اللي هو عايز يتزوجها ووروهم قول لهم ده الحاجة اللي إحنا عندنا لهم مع بعض ويقعدوا يتناقشوا مع بعض ويتفاكروا ويوصلوا للحل بيقول لهم ده حاجة اللي إحنا نقدر ندفعه حسي ولا قدام إذا ربنا سهل بنكمل الباقي.
Or lastly, your son can wait and continue to work and save. وأخيرا ممكن ابنك برضو يصبر وينتظر ويواصل يشتغل ويحاول يكمل أو يعمل قروش شوية. He can just go and take the list, know the bride price, know how much they want and every other thing, and he can just work. After a little while he will save the money will be enough, then he can go into marriage. ثالثا ممكن يمشوا بس لأسرة العروسة وياخدوا منهم الكشف فيه المتطلبات ويعرف الدارين منه كم ويرجع يشتغل وربنا هيسهل انه هيقدر يوفر القروش المطلوب. لما القروش يبقى جاهز عادي يرجع لأهل البيت ويكملوا مراسم الزواج. Any other person have something to add before we go to the last question but not the least? Okay, my last question for today goes to prophetess. السؤال الأخير في الموضوع بتاع اليوم موجه للنبية ديبورا. What advice are you going to give to your son or your daughter before the wedding day? يا نصيحة انت بتمشي تقدميها لابنك او لبنتك قبل ليلة الزواج. What is your last advice? النصيحة الأخيرة. On Sunday, مثال مثلا الليلة السبت وابنك هيزوج بكرة يوم الأحد. آخر نصيحة لك شنو؟ Your advice for your son نصيحة لابنك أو لبنتك. What advice are you going to give ونصيحة لبنتك أو لابنك كأبو قبل الزواج بيوم. The advice I'm going to give to my son that do not force yourself on your wife if she's not willing. ما تجبر نفسك لزوجتك إذا هي كان ما عندها الرغبة. Don't force yourself on her. ما تجبر نفسك عليها. The second thing, الشيء الثاني, that if anything wrong إذا في أي حاجة خطأ غلط حصل in your family, in your house, في البيت بتاعك, finish it in the bedroom. حل المشكلة في الغرفة بتاع النوم بتاعك. Let it not come out ما تخليه يطلع برا من الغرفة in the living room ولا يطلع برا حتى في الصالة بتاع الجلوس get out أو يطلع of برا the البيت. house unless it becomes obvious or it becomes worse. وإلا إذا بقى الموضوع أسوأ. So now that's when you'll be able ده أنت بتكون ممكن to go and talk to your spiritual father. تمشي تتكلم مع الأب الروحي بتاعك. Third, ثالثا, when you go there, لما تمشي هنا be ready خليك جاهز to face the responsibility of the family. إنك تواجه مسؤولية العائلة أو الأسرة. Make sure خليك متأكد you provide تدعم أو توفر things that you have to provide in the house. كل حاجة اللي أنت لازم توفره في البيت. So I think that's some things that I can tell my son. النبية ديبورا بتقول in the أظن side ده of حاجة a البسيطة اللي woman, ممكن هي بتنصح ابنها في it's ليلة the الزواج. same thing. If your من الناحية husband بتاعت do البنت something wrong, إذا زوجك عمل حاجة غلط make sure it ends اتأكدي inside the room. برضو الكلام ينتهي بس في Don't غرفة bring النوم. it out ما تطلعيه برا من الغرفة بتاع النوم unless it becomes worse. وما تخليه يبقى أسوأ. Now that time you are able to go and share it. وإذا الموضوع بقى للأسوأ ده الوقت اللي أنت ممكن تشيلي برا وتمشي تشاركي مع الأب الروحي بتاعك أو الأم الروحية بتاعتك. Secondly, ثانيا, don't deny your husband love. ما تجاهلي الحب بتاع زوجك. Give your husband what he needs. Give your body to your husband at any Yes, point yes, in the- time. That is what yes. he's trying to say. Because the Bible بتحاول يعني says سلمي نفسك لزوجك. your body Belongs to your لأنه husband. الكتاب بيقول إنه جسمك and ده then the body of your husband تابع لزوجك belongs to the woman. والجسم بتاع زوجك So ده when- برضو ليكي انت كزوجة. don't deny your husband. Let him touch everywhere he wants. Even when I'm What the- sick,
and I don't have the power and the strength. That's one. لا if you يعني are أنا sick, بسمح له في أي وقت حتى لو أنا if you are مريضة sick, يعني. if the husband لا has to لو understand أنتي you. مريضة الزوج لازم يتفهم الحتة دي. But you cannot do it by force, right? لكن ما As تعملي a كل woman, شيء no, no, I بالقوة. cannot do this, leave me, right? لكن الزوجة that's ما one تقولي wrong. لا لا خليني أنا ما بقدر بعمل كده. You لا ده ما don't ينفع. act in a violent way in ما the لازم family. Be respectful. لازم يكون بطريقة محترمة واحترمي زوجك. When your husband speaks, لما listen زوجك يتكلم اسمعي to your husband. اسمعي لزوجك. Don't take the decision that your husband doesn't like. وما تاخدي أي قرارات الزوجك ما If your بيحبها. husband stop you, إذا زوجك وقفك listen to your husband اسمعي له. and don't just some women. No, I have to go. Yeah? Is it يعني because مثلا he يقول paid? لك Is it ما because تمشي what? تقول لا لا Oh, أنا my حامشي mom ليه is عشان sick, I أنت have to go. دفعت فيني You know, مهر when يعني the man say لازم don't أمشي. go, إذا زوجي قال don't لك go, لا ما stay. تمشي أقعدي Stay. So أقعدي. I think those are some things that I can say. النبية ديبورا بتقول أظن ده هي الإرشادات اللي هي هتقدمه لابنها أو لبنتها في ليلة قبل الزواج. Okay, Sister Janet, what advice do you الأخت have for جانيت your daughter For my daughter. and your son? Yes. Yes, before their wedding day. Okay, I can add like this. First of all, I will go to the Proverbs 14:1 and tell the أنا بمشي woman في أمثال that a wise 14 woman واحد builds her الزوجة own home. الحكيمة But بتبني the foolish بيتها. one أما tear it الزوجة up القوية هي with اللي her own بتهدم hands. بيتها. The second one, be a ثانيا respectful woman. خليكي إنسانة محترمة أو And زوجة fear the محترمة The وخافي third one ربنا. goes to the man now. Always be ready to provide, love, protect. الزوج لازم تخليه ask- جاهز yes, and إنك ask تمد God زوجتك to بالحب lead you. والحماية. Okay, the last one is وأخيرا know each other very well. لازم The تعرفوا بعض background كويس very well. والخلفيات The لازم تعرفوا families بعض very well. Finish وتعرفوا this أسر side. بعض This is just the كلهم. wedding. This is just It's the wedding. This advice is just today. And And tomorrow is the wedding. The wedding, So yes. background, know each other will finish But that not one. to do the wedding with the borrowed money because it will bring problem. They have not yet done the Everything wedding. is ready only. Everything is ready. It's Just ready. your last word. Tomorrow Today is like when today, they are tomorrow going. is the way. Wedding, they are saying Okay, no goodbye. problem, Halas. Yes. Okay, That's- that's enough. It's a wonderful contribution. مشاركة Pastor Irene, رائعة what do you have to لأختنا say جانيت. before we call it a day? هسا قسيسة أيرين Yeah, what I can say, I هي think, بتقول Janet, افتكر إنه Evangelist الأخت Janet has summarized جانيت all my أو points. المبشرة جانيت. But I can just say, I will tell the woman, please remember it's like a management. A home is like like a company, you know. بقول Manage لبنتي your إنك home. لازم تتذكري البيت ده زي الشركة أو مصنع. Make sure there are no leakages anywhere. اتأكدي إنك تحاولي Because by this time we have تسيري talked a lot. البيت ده بطريقة كويس. So remember everything we said. اتذكري كل حاجة أنا قلت لكي Make sure we will hear good news because you're وخليك متأكدة إنه إحنا هنسمع كله أخبار جميلة So make من sure ناحية. what's going to come out from there is good news. وخليكي متأكدة بأنه كل شيء اللي هيجي من هناك هو هيكون أخبار سارة Also وجميل. tell her, don't compete with your husband. You're not competitors. ما تغيري نفسك مع Very, زوجك. very important. Yeah. You are there. أنت It's not هناك about who wins and who doesn't win. ما تنافسي زوجك لأنه هناك الحكاية ما منافسة منو اللي هيكسب ومنو اللي هيخسر. For this marriage to work. هناك هتعملوا حاجات إنه الزواج ده يستمر. Even if you don't like it, just manage it as long as it's going to work. حتى الحاجات اللي أنت لو ما عايزاه حاولي إنك I تتعاملي معه. believe, viewers, I believe that you've got نتمنى إنه something. مشاهدينا الكرام أكيد أنتوا استفدتوا And من I حاجات believe you've كثيرة. gotten the point. وماما جريس هي بتقول أنا أؤمن بأنكم I will tell فهمتوا you النقاط. for the last one. Remember بتقول all that لكم we've said. في آخر كل Let it الحاجات be اللي at قلناها the tips of your finger. خليه يكون في And I will tell my يدينكم. daughter, go there and help the man. You are his helpmate. أمشي وساعدي Don't زوجك go أنت there هتكون and be المساعدة a بتاعته. lazy type. Only ما تمشي هناك housewife. No, تبقي housewife is الإنسانة not in a الكسولة. dictionary.
ما بس ست بتاعت بيت. Go and work and build your home. امشي واشتغلي وابني بيتك. And I will tell my son, وانا بقول لابني remember all that we've been discussing all this while. Go there and make كل us حاجة proud. كنا قاعد نتناقش مع بعض قبل الزواج. Go وامشي هناك وخلينا also فخورين and بيك. build your home. امشي وابني بيتك. There is one point prophetess make. I wanted to في نقطة emphasize on واحدة that point. النبية Don't ديبورا go قالت there and be telling the woman, every property you personify the property. I'm the one that buy this car, it's for me. I'm the one that buy the television. You only buy spoon. You only buy pot. You only buy العربية ده انا book. اشتريتها بتاعتي. بس الكراسي ده انا اشتريتها بتاعتي. And when you are buying things, when you people are getting things, write it your name and your wife name. Don't be writing it my own, and don't use it and say it's mine. It's mine. It's mine. لا خليه يكون And مشاركة don't مع restrict بعض. your wife. Don't enter this room. This is my personal room. وما تقول لزوجتك ممنوع تدخل Don't الغرفة touch ده this one الغرفة without بتاعتي my أنا براي. permission. وما تحبش الشيء ده Don't من touch غير ما here. تاخذ Don't go الإذن here. In بتاعي. fact, before you do something, you must take without my permission. No, don't be too authoritative in your home. Don't make that woman to begin to fear you. ما تخلي زوجتك إنها تبدأ تخاف منك وتكون أنت بس زول ديكتاتوري في البيت. And I will tell him, if you will do all these things, it shall be well with you. وإذا أنت هتعمل كل النصايح أنا I اديتك will له give كل my حاجة blessing هيكون to my تمام. daughter, and I will give my blessing to my son. أنا كأم هبارك الابن بتاعي أو هبارك البنت بتاعي برضو في الليلة قبل الزواج. This is what I'm going to tell them. And أنا I will مدرس tell them, بتقول دي هي الحاجة اللي allow, هتقولوا لي. make Christ the center of your home. I will وخلوا tell my دايما daughter, for all the وجود things that المسيح I يكون advise you to النقطة work, الأساسي في make الحياة Christ the بتاعتك. center. And the same thing to my خلوا السيد son. المسيح هو يكون Because الأساس when بتاع Jesus is in البيت. your boat, the boat will not capsize. لما يكون المسيح If you موجود minus في Jesus, حياتكم، this marriage will ما في حاجة crumble. بيقدر So عليكم. remember, when you have problem, take it to Jesus before لما تكون any عندكم other أي person. مشكلة لازم أول ارفعوه للسيد المسيح. All right, thank you, our viewers. شكرا مشاهدين Here الكرام. comes the end of our program, وصلنا لنهاية البرنامج بتاعنا and we hope that you enjoy it. ونتمنى إنكم استمتعتوا And بالبرنامج we believe بتاعنا. this evening that you've learned a lot. وبنتمنى إنه في الأمسية اليوم أنت تعلمتوا حاجات كثيرة. Thank you for joining. شكرا لمشاركتكم. Remember, اتذكروا we are favor sisters. نحن إخوة النعمة. So keep sharing this program. حاولوا شاركوا البرنامج We ده. will still come back again with another interesting وإن topic. شاء الله هنعود مرة تانية بموضوع شيق كمان. Make sure you are following us. وخليكم متأكدين إنكم Before we هتتبعونا leave, تاني. قبل ما نغادر I still remain your host, هي بتقول Reverend Mrs. Chika NG, aka Mama Grace. هي Whenever you ماما see me, call جريس Mama Grace and I will ريفرين answer. مامي تشيكا. Once again, ومرة تانية I بتقول would like those in the studio with me أنا بحب إنه الناس اللي معاي في الاستديو to also say a word and say bye to you guys. إنه يقولوا كلمة. From my right hand side, I still have my pastor, عندنا Pastor قسيسة آيرين What do you كلمة have for our ختامية viewers before we go? للمشاهدين. God bless you all the viewers all over the world. ربنا يبارككم مشاهدين الموجود في أنحاء العالم. I believe that this أنا evening مؤمن or whatever time you're watching us, morning, في أي afternoon, زمن قاعد depending on تشاهد your إذا كان country, صباح مساء بيعتمد على you الدولة are اللي أنت فيه. blessed أنتم and مباركين your marriage will be fruitful. If you're not والزواج بتاعها هيكون مستثمر وإذا أنت ما متزوج هيكون عندك شريك جيد Then وإذا أنت متزوج هتكون عندك زواج مثمر. all right, Sister Janet, what do you have to tell أخوتنا our viewers before Janet. we go this evening? I want to tell you that always remember what we have told you because لازم this يتذكروا كل means الحاجات اللي احنا before you قلناها say لكم I do, قبل ما تقول أنا عملت Aha, لازم yes. All right, that's a wonderful contribution. Don't just say I do because you want to marry. So before you say I do, think twice. قبل ما تقول أنا عملت فكر فكر مرتين. Sister Mary, what do you have to tell our viewers before we go? مشاهدين الكرام أنا بحب بشكر كل الناس اللي شاركونا في البرنامج
وبتمنى انكم تكونوا استفدتوا من البرنامج. والناس المتزوجين بطلب انه ربنا يبارك الزواج بتاعكم، والناس القادمين للزواج بتمنى انه ربنا يساعد وكل شيء يتم على خير، والرب يستمر يبارككم في اسم يسوع المسيح. Amen. All right, Prophetess Deborah, what do you have to tell our viewers? النبية ديبورا، Be mature enough انك before you تكون think about ناضج marriage. وتكون Just to know that in راشد بيكون marriage مهم there are a قبل lot ما of تفكر issues انك and تتزوج، responsibilities. So be لانه mature معظم enough to face الاشياء في them الزواج هي before you مسؤولية. enter. خليك All ناضج قبل right, we ما are تدخل wishing الزواج. everybody out there a successful نتمنى marriage. لكم When it كلكم comes with all these points that we've said today, if you بكل apply it, النقاط اللي احنا everything will قلناها، work well. لو You will انت have a تابعته peaceful كل شيء home, هيكون nothing تمام، like هيكون في divorce. سلام في البيت، هيكون ما في طلاق وما في انفصال وما في مشاكل. Remember, we love you guys. اتذكروا احنا بنحبكم Continue to share this كلكم، program. واستمروا تشاركوا البرنامج دي، Continue to follow us in our social media handles. وتابعونا، As God will continue to bless you. والرب يستمر يبارككم. If maybe you watch this program later, still ask us your question. ممكن في زول هيشاهد البرنامج متأخر، لسه بتكون عندك الحق تسأل أي سؤال في أي وقت. In our next program, we will answer all your questions. وفي البرنامج الجاي بنحاول نجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم. All right, bye bye viewers. Keep watching Favor House TV. We love استمروا you. شاهدوا تلفزيون بيت النعمة، ونحن بنحبكم كلكم. So we see each other.